Hello. Actually, hold on. Hello. 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 Hello.
नमस्कार सबैजनामा गुड मर्निङ कहाँबाट हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यो लाइभ आज गोर्खा लेजेन्ड भर्सेस द स्नो लायनसँगको सुरु भइसकेको छ अहिले हामीसँग सुरुवाती ब्याटिङमा अनमोल र दुर्लभ छन् भने यसै गरी तेन्जिङ हाम्रो बलिङमा रहेका छन् र आजको यस म्याचको कमेन्ट्री लगायत यो गेम अहिले सेमिफाइनल जुन हाम्रो हुँदैछ अहिले यसको ब्याकग्राउन्ड र हाम्रो दसैँ कप नेक्स्ट विक हुन लागेको सम्पूर्ण जानकारी सहित म हाम्रो तेन्जिङ ब्रदरलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्न चाहे Thank you, Manji. Thank you very much for that warm welcome. Good morning, ladies and gentlemen. Heartily welcome to everyone who's tuning in to watch this semi-final. This is the first of the two semi-finals being played between Snow Lions versus Gorkha Legends. Both teams have played really well to get to this point in the tournament. So we're looking forward to an exciting match today. And Tenzing Wangchuk starting really good, starting with a couple of dot balls. Another one outside the off stump, Anmol taps it away, no run. Third dot of the over. Tenzing Wangchuk coming with the fourth ball of the over. And that's pulled away by Anmol into the deep. No one there. Looks like it went for six. It did. A big six towards deep square leg by Anmol. He's the man who's been in form. He has already scored a 80 and a century yesterday in their two of the league games that they played. So he has been the main man in form for Gorkha Legends up till this point. And he starts this match with a bang. Six off of the fourth ball of Tenzing Wangchuk's over. Deep square leg. What a start by Anmol Gautam. This could be a dangerous sign for Snow Lions. Let's see how Tenzing Wangchuk comes back. And it's cut away towards the deep. There's a fielder there, but there's a bad bounce of the ball. But he did manage to block it partially, throwing it in to save the extra runs. Batsman only able to take a single. Nevertheless, nice shot by Anmol. Good timing for a late cut towards backward point. Snow Lions have done their homework though. There is a fielder there. Deep back point. Now new batsman in strike. Durlab Sijapati facing his first ball. And that one swings in onto the pads. Durlab manages to block it away. With that ball, the first over comes to the conclusion. 7 runs off the over with no loss. A good start for both teams, I would say. No extras from Tenzing Wangchuk. There was one shortish ball. Anmol did well to put it away for 6. Other than that, 4 dots and a single. That is a terrific start for this semi-final. Spot bowling. Couple of good shots. Both the bowlers and batsmen looking solid.
The new bowler, Anmol, starts with a boundary. This man is in super form, ladies and gentlemen. If you're joining us live, be ready for some entertainment. If Anmol stays there for a few more overs, you can rest assured that there are going to be boundaries coming your way. He is a very explosive batsman. As long as he is there and the ball in his arc, he will go for it. That's a wide one. Anmol slashes hard, but it gets the edge. That's the wickets no lines were looking for, especially after those few boundaries. Anmol is not going to be happy with himself. That was a wide one. He played it too early, got the edge. With that, he has to return to the pavilion. The snow line are ecstatic with that wicket. They know the importance of that wicket. Anmol has been the man who's been amongst the runs. 80 in the game before yesterday, 100 in yesterday's game. Today he goes cheaply with a couple of boundary under his belt. That's a huge blow for Gorkha Legends. However, with that wicket, the new batsman to the crease is Ramesh Basnet. Ramesh Basnet is one of the most devastating players in the Bay Area. Not only in the Nepalese community, he has been scoring centuries against everybody in the Bay Area. And that one is straight down the line. Looks like it could have been going slightly down the line. वेलकम गर अनि त्यसपछि म नेपालीमा हान्छु तिमी इङ्ग्लिसमा हान्ने हान Tenzing Chola coming with the third ball of the over. With that, Ramesh spanks it away over the covers. That's a huge shot. Goes all the way for a 6. That was a tremendous shot by Ramesh. Off the back foot. The ball was not that short. Came onto it quickly, but he was even quicker on the top of the ball. And with that, with me, ladies and gentlemen, we have my co-commentator here, Biswesh Paurel, joining me. Biswesh, what did you think about that shot? थ्याङ्क यू तेन्जिङ फर इन्भाइटिङ मी ओभर हियर नमस्ते बे एरिया यहाँहरू सबैलाई 2025 को यो दसैँ कपमा स्वागत छ र डेफिनेटली भन्नै पर्दैन सर्ट प्रहार हाम्रो दुर्लभ सिजापतिबाट भएको थियो नो डाउट त्यो ब्याटबाट निस्किने बित्तिकै मैले थाहा पाइसकेको थिएँ द्याट वाज गोइङ अल द वे टु द बााउन्ड्री निकै नै राम्रो सर्ट स्नो लाइन दे आर डुइङ देयर बेस्ट टु गेट द विकेट आउट उहाँहरूले एउटा राम्रो ब्याट्सम्यानलाई अलरेडी निकालिसक्नु भएको छ अनमोल गौतम हेरौँ नेक्स्ट बल कस्तो हुन्छ And that's another tremendous shot straight down the track. Looks like it's going to go for 6. And yes, it clears the boundary by a few yards. It's a tremendous towering straight down the wicket. Biswesh, Ramesh Basant is looking in ominous form here. Danger signs for snow lions. निकै नै राम्रो सर्ट हाम्रो रमेश बस्नेत भाइद्वारा उनी बे एरियाको वान अफ द ग्रेटेस्ट ब्याट्सम्यानमै चिनिन्छन् निकै नै ट्रेन्ड छन् उनले विभिन्न किसिमका लिगहरू पनि खेलिरहेका छन् र आजको यो फर्स्ट सर्ट उनले आफ्नो कन्फिडेन्स देखाइसकेका छन् अपोजिसन टिमको लागि हेरौँ हाम्रो बलरले कसरी ट्याकल गर्छन् वान अफ द बेस्ट ब्याट्सम्यानलाई And that's slashed away again, but it's going towards the third man. It's going to be another boundary. Boundaries are raining here. This is not what Snow Lions are looking for. It's tremendous batting by Ramesh Basnet. Yet another boundary.
तेन्जिङ तिमीलाई के लाग्छ स्नो लायनले जुन लास्ट विकको 3टा स्विप Tenzing Wangchuk coming back into the attack. Let's see this ball. Swung away down the leg by Durlab, but he misses the ball. That was a little wayward for Tenzing Wangchuk, but luckily the batsman is not able to connect. He will feel like he got away with that one. Ramesh is going down the track to talk to Durlab, maybe give him some suggestion. Biswas, my apologies, but there was some technical difficulty. You were asking me something before the over break. Yes, definitely. I was thinking last week जुन हिसाबले स्नो लायनले कम्प्लिटली स्विप गरेको थियो कमिङ टु द सेमी फाइनल्स नाउ दे आर फेसिङ द लिग च्याम्पियन फ्रम लास्ट इयर मेरो क्वेसन यति मात्र हो कि जुन हिसाबको अट्याकिङ ब्याटिङ छ हाम्रो गोर्खा लेजेन्ड्सको उनीहरूको बलिङ लाइनअपले के कस्ता स्ट्राटेजी अपनाउँदा तिमीलाई लाग्छ कि आजको गेममा उनीहरूले अलिकति कन्ट्रोल लिन सक्छन् Thank you for the question, Biswas. Slight correction before I answer your question. Snow Lions did lose to Himalayan Hurricanes, so they didn't sweep them correctly. So I don't want to offend the Hurricanes fans. Hurricanes were in the top of the table, but besides that point, Snow Lions did play very well. They did very well in the tournament as a whole. They were able to beat two of the other teams dominantly, and even the Hurricanes game could have gone either way. So regarding your question, the main thing I feel like Biswech is they gotta be consistent with their line and length. Just the ball we watched, it was on the length, it was good line. Baller didn't do anything extra, but there was extra bounce. When you put the balls in good line and length, the ball does something on its own. When you try extra hard, when you go short, when you go down the leg, that's when you give the batsman opportunity to score runs. So I feel like if if the Snow Lion team can just put it on good line and length, that is gonna be their best option. र यो एलबिडब्ल्यूको अपिल अलमोस्ट गरिसकेका थिए बलरले तर बल वाज गोइङ डाउन द लेग साइड रमेश बस्नेत लेग बाई लिनलाई सफल भएका छन् 2 रन लिँदै रमेश बस्नेत ब्याक इन द स्ट्राइक हेरौँ हाम्रो नेक्स्ट बलर को आउँछन् नेक्स्ट बल कस्तो आउँछ एन्ड विल सी हाउ रमेश बस्नेत इज गोइङ टु ट्याकल द्याट बल जहाँसम्म मैले देख्दाखेरि लागिरहेको छ रमेश बस्नेत अहिले आफ्नो इनिङ बिल्ड गर्न खोजिरहेका छन् उनी हरेक सर्ट बिग सर्टको लागि गइरहेका छैनन् लेट्स सी र भन्न पाएको छैन रमेश बस्नेतले माथि उठाएका छन् बल फिल्डर बलको मुनि र यो ग्यापमा झरेको छ बल That was a big letdown for the Snow Lions team. They managed to get the edge. It was way on top. The bowler is not happy. The fielder was not able to judge the ball correctly. To be fair to the fielder, it was a high towering catch, but he will feel like he could have done better. The bowler feels like he could have done better. The fielder was not able to lay a hand on it, so that's something that they will be ruining their chances. That could have been a big wicket for Snow Lions. We all know Ramesh Basnet, how explosive he can be. र यो वाइडको इसारा अम्पायरद्वारा
Tenzing Wanchuk coming in for the last ball of this over. This one is down the leg. He swings it away. That's sweetly timed, and it's going to be a huge six. Durlab Shidapati got all of it. He's another dangerous batsman. That's the longest side of the boundary in this ground. What a tremendous shot that was. That's going to give Durlab some much needed confidence. He can be a destructive player. निकै नै राम्रो सट हानेका थिए दुर्लभ सिजापतिले डाउन द लेग साइड उनले बल चाँडै नै पिकअप गर्न रेडी भइसकेका थिए बलर अन्डर प्रेसर देखिन्छन् लेट्स सी हाउज द नेक्स्ट बल गोना बी And that's another one swung in. They go for appeal. They are convinced that it's edge, but the umpire says no. That was mighty close. Durlab needs to be real careful. That was not completely down the leg side. The ball missed the stumps and the edge by millimeters. Snowline still think it could have hit something. But at last the umpire says not out. So it's gonna stay not out. I think we have a new bowler coming in. We have a new bowler coming up in the attack. Chawang Rinjan coming up with his first ball. Ramesh Basnath got huge. Looks like he's going to clear the boundary easily. That's going to be another huge six towards the cover. What a wonderful shot. निकै नै राम्रो सट उठाएर हानेका छन् हाम्रो रमेश बस्नेत भाइले ब्याटबाट निस्किने बित्तिकै इट वाज अलरेडी गन एन्ड गन त्यो बल बााउन्ड्री भन्दा अलमोस्ट 10-20 फिट बाहिर पुगेको छ राम्रो स्ट्रोक बाई रमेश बस्नेत जुन हिसाबले हामी लेजेन्ड्सको एउटा अट्याकिङ ब्याटिङ देख्दैछौँ इट लुक्स लाइक द प्रोजेक्टेड स्कोर इज गोइङ टु बी वेल ओभर 150 टु अल द वे टुवर्ड्स 180 इफ दिज टु डुओ are going to bat like this for the rest of the game. Yes, Biswas, I agree. Looks like it's going to be a huge total. Another one down the leg. Misses everything. Umpire signals a wide. And that one is swung hard again down the fine leg. Looks like it's going to be another huge six. It's underneath the trees down there. That has to be almost a 80-meter shot. What a tremendous blow by Ramesh Basnath. He is looking in ominous form. Don't go away, ladies and gentlemen. Don't take a coffee break. Stay glued to your screen, because looks like it's going to be a tremendous power play here. And looking at these two batsmen and the batsman coming in, it's going to remain that way even after the power play. Straight one on the stumps. This time played away nicely by Ramesh Basnath. They're going to look for 2 runs and they make it easily. Biswas, this is the new adjustments we have seen from Ramesh's game. He is looking to take singles and doubles and rotate the strike as well. Yes, जहाँसम्म मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ. He's looking for a big inning, but it's like a 20-20 inning. र अर्को सिङ्गल चोर्न सफल भएका छन् रमेश बस्नेत. ओभरथ्रो दोस्रो रनको कल, तर
फिल्डरको हातमा बल गइसकेको थियो। रमेश बस्नेतको ब्याटिङ हेर्दाखेरि जहाँसम्म मलाई लाग्छ जुन स्पिडमा उनी अगाडि बढिरहेका छन्, मलाई लाग्छ यो टुर्नामेन्टको फास्टेस्ट 50 इज कमिङ आउट टु बी भेरी सुन बाई रमेश बस्नेत. Yes, Biswas, he's already at 33 from 11 balls. Durlab on strike now. And Durlab's goal for the big one. That's a wild swing. The ball was outside off some. He could have got straighter, but he went towards long on. The ball stayed a little lower than he was expecting. Ramesh is going to go talk to him right now. They want to be looking to hit straight through the line. That was a little hoik towards the mid wicket. Durlab is on 6 runs of 5 balls. He hasn't faced that many balls. Got one huge 6. He's not known to take singles and doubles. He's a big hitter. Let's see what he can do of this next ball. And he swings again. He misses again. This is some heart-throbbing action. This is what Snow Lions need to do, Bishwesh, though. राइट डेफिनेटली उनीहरू सकेसम्म स्टम्पको लाइनमा नै बल फाल्न प्रयास गरिरहेका छन्. दे अलरेडी नो कि दुईजना जो ब्याट्सम्यान छन् एक्सप्लोसिभ ब्याट्सम्यानहरू हुन्. उनीहरूलाई अलिकति दायाँ अलिकति बायाँ गऱ्यो भने बल सिधै बााउन्ड्रीभन्दा माथि जाने प्रिटी मच ग्यारेन्टिड छ. हेरौँ नयाँ बलरले कस्तो स्ट्राटेजी लिएर आएका छन् क्रिजमा. Yes, the second bowler, Chela, returning to the crease. Looks like they're rotating the bowlers around. He bowled the second over, didn't bowl the fourth over. He's coming back for the fifth over, so the Snow Lions are not letting the batsman get settled to one bowler. Let's see if it works or not. That's a short one, cut away, going towards the boundary. Another boundary here. The Gorkha Legends are well on their way towards a big total. निकै नै राम्रो कट हान्न सफल हाम्रो रमेश बस्नेत भाइ. टुवर्ड्स डाउन द अफ साइड राम्रो सर्ट थियो. फिल्डर कोही पनि थिएन. पावर प्ले इज स्टिल अन. रमेश बस्नेतसँग निकै नै टाइम छ अहिले पनि फास्टेस्ट 50 को नजिक पुग्नलाई. जहाँसम्म उनको ब्याटिङ हेर्दा 12 बलमा 37 उनले हानिसकेका छन्. इफ एभ्रिथिङ गोज वेल नेक्स्ट 2 to 3 बल्समा ही क्यान well up, get to 50 runs, maybe within 15 to 16 balls. And this time a slower ball for Archuk, and looks like it carried. Looks like by the reaction of it, he was able to fox Ramesh Basnet. That's another huge wicket just when it was looking like Ramesh is going to go for the fastest 50 in this tournament. The bowler is able to deceive him with a slower ball. Ramesh was unable to adjust and chips it straight back to the bowler for another wicket. Bisways. I am so sorry रमेश भाइ, मैले सायद जिङ्क्स गरेँ कि क्या हो जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ. मलाई जहाँसम्म लाग्छ बलरले एउटा ट्रिकी बल फाले, स्लो बल फाले. रमेश बस्नेत, he was ready to go for a big shot, but right at the time बलरले आफ्नो दिमाग लगाएर स्लो बल फाल्न सफल. र यसैमा रमेश बस्नेतले एउटा क्याच, आई वुडन्ट से त्यो एउटा कुनै राम्रो क्याच थियो भनेर, बट द्याट वाज लाइक कम्प्लिटली अ माइन्ड गेम प्लेड बाई अ बलर. राम्रो बल फालेर उनले क्याच आफ्नो हातमा लिन सफल भएका छन्. हेरौँ नेक्स्ट ब्याट्सम्यान सुभाष थापा, लास्ट इयरको MVP क्रिजमा आएका छन्. उनको अहिलेसम्मको ब्याटिङ खासै रन हान्न सकिरहेका थिएनन्. उनी चाँडै आउट भइरहेका छन्. ही वाज नट गेटिङ लकी एट अल. उनको एज होस्, कुनै पनि क्याच होस्, लाइक अहिलेसम्म मिस भएको छैन बाई एनी अदर टिम फिल्डर. हेरौँ स्नो लाइन इफ दे क्यान क्यापिटलाइज अन दिस. तर यदि सुभाष ब्रो आज लकी भइदिए, उनी क्याच आउट भएनन् चाँडै, र यदि उनी क्रिजमा लामो समय टिक्न सफल भयो भने श्रोता पनि यो नबोलौँ कि उनी लास्ट इयरको MVP पनि थिए. ही इज अ लिथल प्लेयर. If he stays on the crease, the runs will keep on coming. 61 for 2.
New batsman in the crease, Subhash Thapa. Subhash tries to pull it away in the gap. It's gonna be a single. There's a slight misfield. They're not gonna push their luck though. The throw comes in straight. The boundary in the fielder backs up his teammate. Just a single that time. अहिले 2 रन इजिली थियो तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुभाष थापा अहिले क्रिजमा अर्को साइडमा बसेर एकछिन बल एनालाइज गर्न चाहन्छन् ही वान्ट्स टु नो इफ द बल इज स्विङ्गिङ अर नट दुर्लभ सिजापति लेट्स सी र यो स्विङ एन्ड मिस बल उनले सोचेको जस्तो बााउन्स भएन अफ साइडमा बल अलमोस्ट अफ स्टम्प मिस गर्दै किपरको हातमा पुगेको छ बलर राम्रो स्ट्राटेजी अप्नाउँदै उनले वान अफ द बिगेस्ट विकेट लिन सफल भइसकेका छन् 2 बल अगाडि र अहिले अर्को ब्याट्सम्यानलाई पनि उनी आउट पार्ने पर्खरमा देखिन्छन् लेट्स सी Yes, Durlab just falling away slightly with his head, going across the line. And he does manage to connect it this time. It's a towering shot. Goes all the way. That's no. We're going to wait for the umpire signal. Looks like it's a 4. From here, it looked like that went for a 6, but it bounced just inside the boundary. This time the ball was a little straighter. So even though he was going straight, he managed to get a good chunk of it. That's the power of the man. Even him, when he doesn't get the middle of it, the ball flies through. Gorkha Legends are going at a tremendous rate here. They're already at 66 runs in just 4.5 overs. The only thing they gotta watch out in the next couple of balls is not giving too many wickets away. Another slow run again. That's very good bowling from this bowler. Smart change of pace, and with that, the over comes to an end. Gorkha Legends are 66 for 2 after 5 overs. निकै नै राम्रो र सेन्सिबल ब्याटिङ गर्दै हाम्रो दुर्लभ सिजापति सेकेन्ड लास्ट बलमा उनले ओभर द कभर ड्राइभ राम्रो सट हान्न सफल भइसकेका थिए निकै नै राम्रो बल बाई द न्यू बलर र 2 रन लिन सफल राम्रो कल बाई दुर्लभ सिजापति उनले बललाई ट्र्याक गरिरहेका थिए र सानो गल्तीमा उनी 2 रन लिन सफल तवाङ रिन्जिङ बलर्स एन्डबाट सुभाष थापाको विकेट लिन प्रयास गर्दैछन् सुभाष थापा हिज टेकिङ हिज टाइम अ लिटल बिट राइट नाउ उनी चाहँदैनन् कि आफ्नो विकेट चाँडै नै गुमाउँ भनेर र यो डाउन द लेग साइड सुभाष थापाले पुल सट ग्राउन्डेड पुल सट हार्न सफल 1 रन लिन सफल दुर्लभ सिजापति ब्याक इन द स्ट्राइक दुर्लभको कुरा गर्नुपर्दा उनले निकै नै मास्टर स्ट्रोक खेलिसकेका छन् अहिलेसम्म एउटा छक्का 2टा चौका हान्न सफल भइसकेका थिए That's another big hook through the mid wicket. Durlab is going for too much power. He needs to focus on connecting more, just timing the ball. If he can just half connect the ball is going to fly, but he cannot afford to miss too many balls, especially in the position they are right now.
Another slower one this time. Durlab gets an edge. It's running the way towards the third man, but the fielder is able to cut it off. Just a single this time. निकै नै राम्रो फिल्डिङ प्रदर्शन भइरहेको छ स्नो लायनद्वारा दुर्लभ ट्राइङ टु गो फर अ बिग सट तर जुन हिसाबले विकेट गइसकेको छ रन रेट राम्रै छ यदि यो दुईजना ब्याट्सम्यान क्रिजमा अडेर बस्छन् भने दे कुड टेक द टिम टुवर्ड्स द ह्युज टोटल र सुभाष थापा आफ्नो विकेट गुमाउँदै पभिलियनतर्फ फर्केका छन् सानो एज लागेको थियो अम्पायरले आउट दिए राम्रो बलिङ बाई हाम्रो बलर सेला That's another huge wicket for Snow Lions. That's the third of the most powerful hitters in Gorkha Legends team. They already managed to get Anmol and Ramesh out, and now Subhash's wicket falls. With this, the Gorkha Legends dugout will be a little nervous now. The only thing they can look up to is the runs being scored till now, which is already 17, 5.5 overs. But these 3 wickets that just fell are their main batsmen. Now the new batsman looks like it's going to be the captain, Jalan Rai, coming in. He is going to be looking to steady the innings. He is known for playing long, so he will be looking to give support, some good support to Durlab Shijapati. फिडब्याक आइरहेको छ This is a tremendous passage of play here, ladies and gentlemen. Subhash Thapa, whose wicket just fell, he was the MVP of last year's Dasai Cup. He was able to score 100 and few 50s, take his team to lifting the cup last year. This year has not been his tournament. Jalan plays his fast ball. They look for a single but decide not to do so. Another good over wicket wise. Umpire signals end of power play. 6 overs done. The Gorkha Legends has 70 runs at the fall of 3 wickets. Boy, oh boy, we got a match on right here. 3 huge wickets fell. The last wicket being of Subhash Thapa. All those 3 batsmen can change the game by themselves. They are all in the pavilion now. Gorkha Legends do bat deep, mind you. New bowler coming to the crease. Pemba Thakche. Pemba Thakche bowling to Durlab Sijapati. Durlab is not gonna change the way he plays, ladies and gentlemen. He's gonna go for big shots if it's the ball in his arc. He leaves that one alone. Umpire says it's inside the line. Dot ball to start for Pemba Thakche. This next few overs is gonna be very interesting. Let's see if Gorkha Legends can rebuild. Another one outside the off stump. This time the umpire signals a wide. Pemba Thakche coming in for his second ball. And this time it's outside off stump. Durlab Sijapati swings hard through the offside. The ball takes a couple of bad bounce in the field. Does not manage to go to the outfield. The fielder is able to cut it off.
Just 2 more runs to the total added. Durlab will feel a little unlucky in that one because the ball took a bad bounce. The field kind of stopped the momentum of the ball, or else it would have gone for a boundary. Another one. That's a huge shot. It's coming towards the commentary box. It's gonna bounce inside. It's gonna trickle, but it stops inside the boundary line. What drama we're having here! For once it looked like it could be a catch. The fielder was unable to judge it. It was a huge towering shot. At the end, it stops right inside the boundary. The fielder managed to retrieve the ball. At the end of all of that, it's just 2 more runs. Like I said, while Durlab Sijapati is in crease, there is going to be no shot of action here. He's going to go for the balls that are in his arc. Another one down the leg. Durlab tries to flick it, gets a leading edge. Does not go aerial, so no harm done for him. They're able to run for a single. The umpire checking with the leg umpire. Last 2 balls count. 6.4 overs done here. Gorkha Legends move on to 76 for 3. Jalan Rai comes back to the crease. This one is outside off stump. Punched away, looking for a single. Durlab sends him back, which is a smart decision. Jalan Rai is very quick between the wickets. He looks to rotate the strike. He converts the dots into ones into twos. But he needs to be a little careful calling with Durlab here, whose strength is not running between the wickets. He's a big hitter, so they need to communicate well. Another one through the gap. This time there's an easy single, but it's gonna go towards the deep fielder. They're gonna make the 2 easily. Jalan is gonna look for a 3, but no, the throw comes in. They decide to settle on 2 runs. With that, the over comes to a conclusion. Gorkha Legends move on to 78 for 3 after 7 overs. They're going at a healthy run rate of 11 runs per over. Only thing the dugout is going to be concerned a little bit is about the 3 wickets that fell. The 3 of their most destructive batsmen. The 3 batsmen who have had centuries under their belt, multiple 50s under their belt. But nevertheless, they do bat deep. Still Mengma Sherpa, Ganesh Thapa, and the rest of the crew yet to come. With that, there's a bowling change. New bowler Kenrup into the attack. There is some fielding adjustment going on. Looks like better fielder who can run a little harder going towards the deep boundary. They know the importance of this wicket. They need to keep taking wickets to stop the flow of these runs. And this one is swung away. Another tremendous shot by Durlab. Goes towards cover point. Hard and fast. No one stopping that one. That's another 4 runs to the total. Durlab is starting to open his shoulders now. He moves on to 20 runs from 16 balls. Tremendous shot. Inside out over cover point region. No fielders there in the boundary. Even if there was one, it would have gone straight. Otherwise, the fielder would not have had a chance. That was struck that powerfully. Tremendous action going on here, ladies and gentlemen. The power play is already done, so they have 5 fielders outside now. They pushed a fielder out where that boundary just went. Another one struck through the line, goes straight through the fielder, goes for another boundary.
The captain will not be happy with that. The fielder could have done better. It went straight through his legs. To be fair to the fielder, there was maybe a little bad bounce, but he knows he could have done better. He's apologizing to the bowler. Snow Lions need to do better. Tremendous stuff here by Durlab Sijapati. Third ball of the over coming. Struck again, but this is where Durlab needs to be careful. He misses the ball again. It barely misses the leg stump. Durlab lives. Durlab likes to bat on the edge. He likes to go for his shot. Another one. This time the bowler bangs it in. Durlab is not able to make contact. The ball didn't bounce as much. It stayed low. Good changer by the bowler. Coming back strong with 2 dot balls. This is some good contest going on between the bat and ball. Another one swung away. That's a huge one. It's going towards the boundary. Looks like it's going to clear the boundary. It does, and the umpire signals for another 6. Durlab is on song right now. Another tremendous shot. He moves on to 30 runs from 20 balls. Tremendous batting here. Just when his team needs him, he is coming through. He has been low on the runs. But on the semi-finals, he is on 30 from just 20 balls and still yet out there on the crease. So let's see what he can do. This time he just flicks it, plays it away, looks for a drive, gets a good chunk of the bat. Fielder is not able to cut it off. Another boundary to the total. This is tremendous batting by Durlab. The people who know his batting know that this is not one of the shots he plays normally, but this time he's able to just nudge it towards the off stump, gets a healthy edge, goes to the right of the third man who is not able to cut it off. The result is another boundary for the team. At the end of 8 overs, Gorkha Legends are at 96 for 3. This is going to give some thoughts to the opposing team's captain. 18 runs coming off that last over. The body language of the Snow Lions fielders are a little low right now. Hands on the waist. There's some deep discussions going on in the middle between the captain, vice captain, and the bowler. They need to figure out some sort of way to contain these runs. This is not an easy ground to bat from this side against the wind. Anything above 160, 180 is going to be very hard to chase down. Gorkha Legends have some exceptional bowlers. The Snow Lions need to get some wickets or at least try to create some pressure by bowling some dot balls right now. Pemba back into the attack. This one is outside the off stump. Jalan strikes it well. The fielder is able to cut it off nicely. Pro comes in. Good backing up by the supporting fielder for Snow Lion. That was a good piece of fielding by the fielder there. If he didn't cut that off, that could have gone to boundary easily. Now that man goes back to the boundary for Durlab. 4 men on the boundary. Third man, deep cover. Long off, long on. And a deep mid wicket. Rest of the fielders are inside the circle. Backward point. Short fine leg. Mid wicket. And a cover fielder.
This one is swung hard again. The fielder sails underneath it, but it sails over his head. He cannot do anything about it. Another huge six by Durlab Sijapati. He is connecting good and connecting real well now. He was missing few balls in the start of his innings. Now he's not missing anything. Even the shots there looking like a half hit are going for sixes, sailing over the fielder's head. With that, he moves on to 40 runs of just 22 balls. Durlab Sijapati looking very dangerous now. Another one. This time, Durlab tucks it away towards the offside. Looks like it's going to be a single unless there's an overthrow. Fielder does good. The result is only a single. This shot that Durlab just played, it shows the maturity. It was a full toss. He could have swung it away, but he felt like he didn't pick it up too early, so he just played it to the offside for a single. That shows tremendous maturity. Jalan is doing his job. Another single down the field. He is just looking to give singles away to Durlab. This is the role that Jalan performed exceptionally well, just rotating the strides, giving a solid partnership to the batsman at the other end, especially when that batsman is going full flow. Jalan can shine in his role. Swung hard, swung wild towards mid-wicket, but Durlab misses it. They go for a stumping appeal, but the umpire says no. Jalan goes down the wicket to talk to Durlab. This is sensible by the captain. Durlab is one of those batsmen who you need to keep talking to. Remind him not to throw it away. Remind him that he's already got 40 runs of just 20 odd balls. He does not need to do anything silly. He needs to pick his balls. Just make sure he gets some sort of connection. Empa coming in for the last ball of this over. This time Durlab strikes it well, comes to the long on fielder. The fielder does well, but it takes a bad bounce, but he managed to pull it in. Tremendous fielding there, tremendous recovery, but the batsmen come back for the third run and they're able to make it easily. One run saved at the end by the fielder. He got a bad bounce there. He was able to recover well. With that, the over comes to an end. The Gorkha Legends are 108 for 3 runs after 9 overs. New bowler coming into the crease now. Nawang Dorje comes into the crease. He was the previous captain for Snow Lions. Gorkha Legends going at a tremendous rate here. 108 for 3 runs after 9 overs. Let's see what Nawang can do. Coming with his first ball. This time Durlab looks to pull but doesn't get all of it. They go for a single. The throw is a little weak. Biswas has joined me back here in the commentary box. Biswas, Gorkha Legends going really well right now, even despite the fall of the 3 wickets. धन्यवाद तेन्जिङ. यस डेफिनेटली हाम्रो कप्तान साहब अहिले पार्टनरसिप राम्रोसँग सम्हाल्ने चक्करमा देखिरहनु भएको छ. उहाँले अलरेडी 2टा ठुला ठुला ब्याट्सम्यान गुमाइसकेका छन्.
त्यही भएर उनी एकदम डटेर बसेका छन् अर्को एन्डबाट हाम्रो दुर्लभ सिजापति वान अफ द एक्सप्लोसिभ ब्याट्सम्यान अफ गोर्खा लेजेन्ड र यो अपिल बल सिधा गएको थियो तर अम्पायरले आउट दिएनन् चलन राई निकै नै राम्रो डिफेन्सिभ गेम खेल्दै दुर्लभ सिजापतिको कुरा गर्नुपर्दा उनी निकै नै एक्सप्लोसिभ ब्याटिङ गरिरहेका छन् 26 बलमा उनले 26 बलमा उनले 45 रन हान्न सफल भइसकेका छन् र अर्को डिफेन्स टु द स्पिनर्स बाई जलन राई दुर्लभ सिजापति यो टुर्नामेन्टकै फास्टेस्ट 50 को नजिक पुगिसकेका छन् अब आइदर वान बिग शट ओर टु गुड ग्राउन्ड शट विल गेट इन देयर र अर्को राम्रो डिफेन्सिभ प्ले बाई कप्तान जलन राई This is what the Snow Lions need. 3 dot balls in the over. Bowling just line and length, not letting the batsman free their arm. And this one goes straight, misses the stumps barely. That's what the pressure can do. Jalan was just looking to take singles, but 3 dot balls. He tries to go for a big one, misses the ball. Almost got bowled out this way. यस जलन राई आफ्नो पेसेन्स गुमाउँदैछन् 3टा डट बल खेलिसकेपछि र उनी फुल ब्याट स्विङ गर्ने चक्करमा छन् तर उहाँले यो ख्याल राख्नुपर्छ कि उनले अहिले दुर्लभ सिजापतिलाई राम्रो पार्टनरसिप दिनुपर्नेछ यहाँ यदि टिमको स्कोरलाई अगाडि लानु छ भने अझै पनि निकै विकेट आउन बाँकी नै छ तल गोर्खा लेजेन्डको राम्रा हिटर्सहरू आउन बाँकी नै छन् वाट लेजेन्ड्स निड राइट नाउ इज अ गुड पार्टनरसिप दुर्लभ सिजापति राम्रै फर्ममा देखिन्छन् नयाँ बलर क्रिजमा आइसकेका छन् पेम्बा लेट्स सी वाट पेम्बा क्यान डु टु दिस पार्टनरसिप जलन राई अलि संयम भएर खेल्नुपर्ने जरुरी छ अहिले लेजेन्ड्सको लागि उनी एउटा ब्याकबोन जसरी त्यहाँ एउटा एन्डमा बसिराख्नु पर्नेछ स्ट्राइक रोटेट गरिराख्नको लागि ताकि अर्को एन्डबाट राम्रो खेलिरहेका दुर्लभ सिजापतिले म्याक्सिमम अपर्च्युनिटी पाओस् बिग सटहरू खेल्नको लागि वाटर ब्रेक भइरहेको छ श्रोताहरू तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला सान होजेमा आज वेदर नट ब्याड नै छ एउटा फाइदा क्यालिफोर्नियामा क्रिकेट खेल्नुको यो पनि हो कि घाम टन्टलापुर लागिरहेको हुन्छ तर मन्द मन्द हावा आइरहेको हुन्छ त्यसले तपाईँलाई एउटा सानो नेचुरल एसी जस्तो एउटा फिलिङ दिन्छ तपाईँलाई एउटा राम्रो चिसो हावा खासै धेरै गर्मी हुँदैन तर हाइड्रेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पेम्बा लामा बलर्स एन्डबाट बलिङ गर्न रेडी हुँदैछन् स्ट्राइकमा दुर्लभ सिजापति 26 बलमा उनले अहिले 45 रन हानिसकेका छन् 5 रन बाँकी छ 50 रन पुग्नको लागि यदि उनले नेक्स्ट 2 to 3 बल्समा 5 रन हान्न सफल हुन्छन् भने he will be the first guy to get 50 runs within under 30 balls in this tournament. Let's see. Durlab swings it hard again, goes right over the fielder. It's not going to get to the boundary. The fielder managed to cut it off in the deep. Just a single added to the total. This is the time when the batsmen need to be a little careful. They just had a drinks break. We have seen so many times a wicket fall right after the drinks break. They need to take a couple of balls to get back their eye in. Pemba coming in with his second ball of the over. It's a good one right underneath Jalan's bat. Jalan is not able to put it away. That is gonna build some pressure on Jalan. 5 of the balls he faced has been dots. Remember 4 dot balls last time. A dot ball now. This is what Snow Lions needs to build some pressure. If Jalan cannot get away with the single, there might be some drama coming our way. And just as we see, Jalan managed to get it away for a single. That's going to release the pressure tremendously. There's a slight misfield, but they decide not to go for the 2 runs. Yes, definitely. अहिले स्नो लायनलाई रन कन्ट्रोल गर्न निकै नै जरुरी छ लास्ट 6-7 ओभर्स पावर प्लेको टाइममा
उनीहरूले निकै नै रन दिइसकेका छन् र अहिले फिल्ड खुलिसकेको छ र दिस इज द टाइम फर देम टु कन्ट्रोल एन्ड कम ब्याक टु द गेम यदि उनीहरूले रन कन्ट्रोल गर्न सक्छन् भने इट कुड बी अ भेरी कम्पिटेटिभ गेम तर हेरौँ बलर यहाँ आफ्नो साइड चेन्ज गर्दै गोइङ राउन्ड द विकेट फर दुर्लभ सिजापति एउटा फर्ममा भएका ब्याट्सम्यान हुन् अहिले 27 बलमा उनले 47 रन हानिसकेका छन् अब 3 रन मात्रै बाँकी छ उनको 50 रनको लागि र दुर्लभ सिजापतिले लेग साइडमा ब्याट स्विङ गरेका छन् इट्स अ मिस हिट हाउस चाहिँ 1 रन मात्र ल्याउन सफल बलर निकै नै राम्रो कन्फिडेन्टका साथ बलिङ गरिरहेका छन् लाइन टु लाइन स्टम्प टु स्टम्प उनले ब्याट्सम्यानलाई कुनै रुम दिएका छैनन् जलन राईको पेसेन्स तोड्ने जोडले प्रयास गरिरहेका छन् बलर पेम्बा र अम्पायरद्वारा यो वाइडको इसारा बलर राउन्ड द विकेटबाट ब्याट्सम्यानलाई स्टम्पको लाइनमा बलिङ गर्ने प्रयास गर्दैछन् तर अलिकति बल लेग साइडमा बाहिर गएको अवस्था छ यहाँ निकै नै संयम देखाउँदै हाम्रो गोर्खा लेजेन्डका क्याप्टेन जलन राई स्ट्राइकमा र यो बललाई फेरि लेग साइडको तर्फ 1 रनको लागि जलन राईले हानेका छन् 1 रन लिन सफल दुर्लभ सिजापति ब्याक इन द स्ट्राइक यहाँ सबैको मुटुको धड्कन तेज भइरहेको छ अहिले 28 बल खेलेर उनले 47 रन हानिसकेका छन् 3 रन मात्र बाँकी छ उनको 50 पुग्नको लागि he will be a first batsman if he scores these 3 runs before 30 balls. Last ball of the over coming in. It's a slow run. It's way above the waist. The umpire calls it a no ball. Luckily, they have a fielder down there to protect the boundary, but he is not able to do so. That's the worst result for Snow Lions. It's a no ball and a boundary. Just when Snow Lions were building some pressure, building some dots, containing the boundaries, there's a bad ball there, no ball and 4 runs. Durlab gets a free hit now. They cannot afford to do this just when they were building some pressure and looking like they could get a wicket anytime soon now. This is going to release tremendous amount of pressure. Durlab is on 47 of 29 balls. He's going to get a free hit. Let's see if he can get his 50 off this ball. The ball is a good one. He's able to bowl it outside. The bowler was celebrating there. Maybe they got an edge. Maybe he thinks it was out, but he forgot it was a free hit. At the end of the day, it's just a dot ball. That brings that over to an end. At the end of 11 overs, Gorkha Legends are 119 for 3. They're going strong, well on their way to 200 at this rate. Biswesh. Yes, 119 मा 3 गोर्खा लेजेन्ड अहिले हेर्नुपर्दा हाम्रो 11 ओभरको समाप्ति भइसकेको छ यो 12 ओभरको सुरुवाती लेट्स सी तामाङ दोर्जे बलिङ कन्टिन्यू गर्दै फेरि स्लो बलर नै आएका छन् स्नो लाइनबाट जलन राई 1 रन लिन सफल निकै नै राम्रो र संयमताका साथ जलन राई आफ्नो स्ट्राइक रोटेट गरिरहेका छन् उनको योगदान यो टिममा एज अ ब्याकबोन राम्रो देखिरहेको छ अहिले दुर्लभ सिजापति ब्याक इन द स्ट्राइक द गाय हु इज क्लोजर टु हिज फास्टेस्ट 50
for this Dasai Cup 2025. र यो बल हावामा ग्यापमा झरेको छ, जहाँसम्म लाग्छ 2 रनको कल छ दुर्लभ सिजापतिद्वारा, 2 रन लिन सफल। र यतिकैमा दुर्लभ सिजापति 31 बलमा 49 रनमा पुगेका छन्। हि इज ब्याक इन द स्ट्राइक। स्लो बलर अर्को एन्डबाट हेरौँ आज उनी 50 हान्न सफल हुन्छन् कि। दुर्लभलाई हेर्दाखेरि अलिकति थाकेका पनि देखिन्छन्। उनी निकै नै अगाडि ब्याटिङ गर्न आएका थिए र लामो इनिङ खेलिसकेका छन् अहिलेसम्ममा। Yes, Nawang Dorje looks like the most threatening of the bowlers right now. He was able to get the leading edge just this ball. Another one. This is a little short, swung away by Durlab. That goes to the boundary. That's his 50. Durlab Sijapati scoring 50 in the semi-finals. Coming good right when it's needed. 50 out for Durlab Sijapati. He moves to 53 of just 32 balls, giving his team that much needed foundation. They move on to 126 for 3 after 11.3 overs. र मैले भने जस्तै दर्शकबिन दुर्लभ सिजापतिले उनी को हुन् भनेर देखाइदिए। ही डेफिनेटली वेन्ट फर अ 4 टु गेट टु हिज 50। निकै नै राम्रो इनिङ बाई दुर्लभ सिजापति। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब उनी निकै नै खुलेर खेल्नेवाला छन्। टिमको स्कोर पनि निकै नै राम्रो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। 126 मा 3। गोर्खा लेजेन्ड अझै 7 विकेट बाँकी छ। ओभर्स हेर्नुपर्दा पनि राम्रै बाँकी नै छ। र मैले भने जस्तै उनले फेरि लो बाउन्स बललाई फेरि ब्याट स्विङ गरेका छन्। हि वाज ट्राइङ टु कनेक्ट इट फर द बिग सट, तर असफल यहाँ दुर्लभ सिजापति। जुन हिसाबको गेम प्लान मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ हुँदैछ, अब उनी खुलेर खेल्नेवाला छन्। र मैले भने जस्तै यहाँ दुर्लभले लेग साइडमा छक्काको लागि ठुलै नै प्रहार गरेका छन्। बल वेन्ट फर अ 6। निकै नै राम्रो स्ट्रोक बाई दुर्लभ सिजापति। हि इज वान अफ द पावर हिटर अफ नेपाली बे एरिया कम्युनिटी। यदि उनको ब्याटको मिडलमा लाग्छ भने त्यो बल डेफिनेटली बााउन्ड्रीभन्दा बाहिर जान्छ। र यहाँ अब एक्सप्लोसिभ गेमको सुरुवात हुन लागिरहेको देखिरहेछु म। दुर्लभ सिजापतिले स्लो बलरमाथि धावा बोलिसकेका छन्। 50 रन अलरेडी क्रस भइसकेको छ। लेट्स सी स्लो बलरले के स्ट्राटेजी लगाएर यो विकेट झार्न सफल हुन्छन् त यहाँ। Another one played through the covers. This time it's along the ground. This time the fielder managed to cut it off. It's not going to go to the boundary. The throw comes in, but they are able to take 2 more runs anyways. With that, the over comes to a conclusion. Durlab's moves to 61 runs of just 35 balls. Gorkha Legends move to 134 for 3 after just 12 overs. They're going at a tremendous rate. Durlab and Jalan are doing a very good job for their team, not letting the wickets fall. One 34 for 3, 12 overs done. Gorkha Legends are moving along at a tremendous rate. There's a bowler chase. Chewan Rinjin comes back into the attack. Left arm orthodox. That one is a good ball. Back of the length. Beats Jalan Rai. Jalan Rai is on 7 out of 15 balls.
As long as Durlab is there, he can still look to just score singles, push it along a little bit. But he would be looking to strike the balls that in his arc too now. He goes for this one. It's wide outside the off stump, but the umpire said inside the wide lines. Two dot balls hit to start this over off. This is what the Snow Lions need. They need to try to put Jalan on strike as much as possible. If he managed to take a single, Durlab's come back on the strike. They don't want that. This time another dot ball. Good over going on right now here. If they keep it up, they could be looking at a wicket soon here, Bisways. Yes, definitely. Bowler pressure हाल्दैछन् जलन राई माथि. डट बल माथि डट बल फ्याँकेर दुर्लभ सिजापति स्ट्राइक लिन आतुर. र यो लेग साइड तर्फ राम्रो फ्लिक शटको प्रहार जलन राई क्याप्टेनद्वारा दुर्लभ सिजापतिलाई स्ट्राइक दिन सफल भएका छन्. अलरेडी 4 बल सकिसकेको छ र त्यो मध्येमा 3 बल डट गएको छ. यहाँ दुर्लभ सिजापतिले ओभरको युटिलाइज गर्न खोज्नेछन्. हि इज डेफिनेटली गोइङ फर अ बिग शट. यहाँ स्नो लायनले राम्रो स्ट्र्याटेजी खेलाइरहेको छ. उनी एक्सप्लोसिभ ब्याट्सम्यानलाई भन्दा अर्को ब्याट्सम्यानलाई स्ट्राइकमा राखिरहेका छन्. र मैले भने जस्तै दुर्लभ सिजापतिले बल हावामा उडाउन सफल. फिल्डर नजिकै र यो राम्रो मिसफिल्ड भएको छ फिल्डरद्वारा. 4 चोटि घुमेर उनले बल भेटाए. 2 रन लिन सफल दुर्लभ सिजापति. फिल्डर बाउन्ड्री लाइनमा थिए. बल निकै नै अगाडि झरेको थियो. उनले अटेम्प्ट भ्याएनन्. प्रयास त थियो उनको तर्फबाट तर असफल. Yes, that felt just short of the fielder. He made a good effort of it. He came in running from the boundary, was not able to get to the ball. The ball just falls short of him. Managed to do well not to let it go to the boundary, but 2 runs nonetheless. Another back of the length ball, another point through the mid wicket. Durlab is not able to connect. Looks like Durlab Sidapati is starting to get a little tired. This is what the Snow Lions would be looking to bank on. Durlab Sidapati has been there for a long time now. He will be getting tired. If they can manage to cut off these boundaries, they can pick up some wickets and try to put some pressure on Gorkha Legends. Because at the moment, even with a couple of slow overs, the Gorkha Legends are looking like they're going to cross the 200 mark. Yes, definitely, Tenzing. Looking at the strategy of Snow Lion, they're bringing their opening bowler. ओपनिङ बलर अट्याकमा आएका छन्. उनी यो पार्टनरसिप तोड्न निकै नै आतुर देखिन्छन्. र यो निकै नै राम्रो सट बाई क्याप्टेन जलन राई. उनले अफ साइडमा राम्रो कट सट हानेका छन्. 2 रन लिन सफल. निकै नै राम्रो रनिङ बिट्विन द विकेट. दुर्लभ सिजापतिको हालत देख्दाखेरि उनी निकै नै टायर्ड देखिन्छन्. उनी यो इनिङलाई लामो समयदेखि सम्हालिरहेका थिए. अलरेडी 50 runs crossed, actually 60 runs crossed by Durlab Sidapati. Jalan Rai राम्रो साथ दिँदै ओपनिङ बलरलाई उनले राम्रो कट हानेका थिए अहिले भर्खरै. Let's see what the opening bowler can do here. र फेरि अर्को कट थर्ड म्यान तर्फ हान्न सफल जलन राई. निकै नै राम्रो ब्याटिङ प्रदर्शन गर्दैछन् उनले. संयमताका साथ अफसाइडको बललाई राम्रो टाइम गर्न सफल. फिल्डरको प्रयास थियो क्याच लिनको लागि तर बल निकै नै स्पिडमा बाउन्ड्रीतर्फ भागेको थियो. ओपनिङ बलरको स्ट्र्याटेजी अलिकति मिस खाएको छ. यहाँ ब्याट्सम्यानहरूले बलरको स्पिडलाई युज गर्दैछन्. एन्ड अघि स्पिनरलाई जुन स्लो बलमा उनीहरूले डट बल खेलेका थिए त्यसलाई अहिले रनमा कन्भर्ट गर्न सफल भएका छन्. सबै रन बेसिकली आइसकेको छ जुन अघि उनीहरूले हान्न सकेका थिएनन् स्लो बलरलाई. जलन राई स्ट्राइकमा फेरि अट्याकिङ मुडमा देखिँदैछन्.
र अर्को स्विङ स्ट्रेट डाउन द ग्राउन्ड निकै नै राम्रो स्ट्रोक बाई जलन राई राम्रो फिल्डिङ बाई दावा एज वेल बााउन्ड्री बचाउन सफल भएका छन् दावाले डाइभ हान्दै फिल्ड गरेर निकै नै राम्रो स्ट्रोक प्ले थियो जलन राईद्वारा कन्फिडेन्ट ब्याटिङ देखाइरहेका छन् उनले ओपनिङ बलरलाई ओपनिङ बलर निराश हुँदै आफ्नो दिमाग खेलाउँदैछन् कि कसरी यो पार्टनरसिपलाई म ब्रेक गरौँ कसरी म रन कन्ट्रोल गरौँ किनभने गोर्खा लेजेन्ड अहिले निकै नै ठुलो टोटलको तर्फ भागिरहेको छ 145 for 3 जलन राई इन स्ट्राइक लेट्स सी व्हाट इज गोना डु नेक्स्ट र यो निकै नै राम्रो शट जलन राईद्वारा फिल्डर तल र यो क्याच भएको छ अलमोस्ट 1 फिट बााउन्ड्री भन्दा अगाडि जलन राईले छक्काको प्रयास गरेका थिए निकै नै राम्रो ब्याटिङ प्रदर्शन गरेका थिए Yes, Biswas, that was a wonderful catch at the boundary by Thinley. Jalan was starting to. That was a tremendous catch in the boundary by Thinley. Just when Jalan Rai was looking to up the ante and was being successful, he had already scored 8 runs of 3 balls, pushing the total along. That's what Snow Lions needed right at that moment. They need many more of those because the total is at 145 for 4 in 13.4 overs. Still 6 more overs after this to go. Still more batting to come from Gorkha Legends. With that fall of wicket, Mingma Sherpa comes into the crease. He is another one of the Gorkha Legends' reliable batsmen. He has not been in the best of forms lately, but that's the thing with quality players. They can come into the form at any moment in time. Remains to be seen whether he can do that today. What do you think, Bisways? Is today going to be Mink's day or not? हेरौँ के हुन्छ उनी यसो उनको हावभाव हेर्दाखेरि त अग्रेसिभ मोडमा क्रिजमा आएका छन् अनौठो कुरा मैले के देखेँ भन्दाखेरि आज उनले आफ्नो हेलमेटको ग्रिल निकालेर आएका छन् र यो अफ साइडमा राम्रो बलिङ गर्दै स्नो लायनका बलर थिनले मिङमा शेर्पा उनले हेलमेटका ग्रिल निकालेर आएका छन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनी राम्रो अग्रेसिभ ब्याटिङ गर्ने मुडमा आएका छन् र डिस्ट्र्याक्सन नहोस् भनेर उनले हेलमेटका ग्रिल निकालेका हुन् ताकि सेफ्टी टाउको बरकरार रहोस् र एट द सेम मोमेन्ट बल पनि क्लियरली देखियोस् हेरौँ मिङमा शेर्पाको यो ट्याक्टिक्स आज सफल हुन्छ कि हुँदैन र यो निकै नै राम्रो शट कभरको तर्फ राम्रो शट खेलेका छन् र बल बााउन्ड्री भन्दा बाहिर गएको छ पितलो प्रयास फिल्डरद्वारा उनले खुट्टाले बल रोक्न खोजेका थिए तर असफल भए मिङमा शेर्पा आफ्नो खाता खेल्न सफल दोस्रो बलमा नै उनले चौका प्रहार गरेका छन् कभरतर्फ डेफिनेटली उनको ट्याक्टिक्सले काम गरिरहेको छ ग्रिललाई बाहिर छोडेर आएका थिए र उनी बल देख्न सफल भएका छन् र कभरतर्फ चौका हान्न पनि सफल तेन्जिङ मलाई लाग्छ आज मिङमा शेर्पाले केही अचम्मै गर्नेवाला छन् Yes, Mingma Sherpa played his cricket up till now without a helmet. He doesn't like to use the helmet. He has problems seeing the ball clearly, so that's why today he came out without the grill, as it is mandatory in this tournament to wear the helmet. This ball is edged towards the third man. There's a fielder there. He's going to cut it off. Just going to be another single. Yes, like I was saying, ladies and gentlemen, we have a strict protocol here. You must wear helmets. You can't bat without helmets for safety.
Ming looking to punch that back in the back foot, not able to do so. He has had trouble in the past wearing a helmet and seeing the ball properly as he's not used to it. So today he came out without the grill. This way he should be able to watch the ball much clearly, just like wearing a cap. He was able to put the ball away through the covers last over. Let's see what he can do. He goes down towards the long on fielder. The batsman call for 2 runs. They will make it easily. The throw comes in. The batsman make 2 runs easily. मिङमा शेर्पा कन्फिडेन्ट देखिँदैछन् ग्रिल बिनाको हेलमेट लगाएर आज मिड अनतर्फ उनले राम्रो सर्ट प्रहार गरेका छन् चौका त भएन अर्को बल डिफेन्स गर्न सफल निकै नै राम्रो संयमता देखाउँदै मिङमा शेर्पा जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले मिङमा शेर्पा पार्टनरसिप नै बिल्ड गर्ने चक्करमा देखिन्छन् दुर्लभ सिजापति निकै नै एक्सप्लोसिभ छन् उनलाई रेस्ट दिइरहेका छन् अर्को स्ट्राइक एन्डमा र यो स्विङ एन्ड मिस आउटसाइड अफ लो बाउन्स बल थियो बलरले राम्रो दिमाग लगाएर आई थिङ्क ही वाज ट्राइङ फर अ स्लो बल टु मेक स्योर द लाइन एन्ड लेन्थ अफ द बल इज राइट अन द ट्र्याक मिङमा शेर्पा कन्फिडेन्ट देखिँदै क्रिजमा र अर्को कट हानेका छन् मिङमा शेर्पाले डाउन टुवर्ड्स द अफ साइड र यो बल पनि चौका जान सफल निकै नै फितलो फिल्डिङ प्रयास स्नो लायनद्वारा राम्रो ग्यापमा कट गरेका थिए मिङमा शेर्पाले निकै नै राम्रो सट Tremendous shot in the last ball. Tremendous shot in the last ball by Mingma Sherpa. Waiting on the ball, cutting it late towards backward point. No fielder down there in the boundary. Tenzing Wangchuk comes back into the attack for the 16th over. Another shot through the covers. There's no fielder there. The ball is running away. Takes a couple of bounces. Looks like it's going to stop before the boundary. The fielder able to cut it in. They're just going to take 2 runs. This partnership is going to be critical if Gorkha Legends want to cross the 200 mark. Bisways. Yes, definitely. अन्तिम 5 ओभर मात्र बाँकी छ र अब बाउन्ड्रीको निकै नै जरुरत पर्नेवाला छ लेजेन्ड्सलाई इफ दे वान गो अब 200 र स्विङ डाउन द लेग साइड आई थिङ्क यो बाईको इसारा हुनेछ लेग बाईको इसारा 2 रन लिन सफल ब्याट्सम्यान र यो बाईको इसारा अम्पायरद्वारा निकै नै राम्रो बलिङ प्रदर्शन बाई वाङचुक उनी अहिले रन कन्ट्रोल गर्ने आतुरीमा देखिरहेका छन् लास्ट ओभरमा उनको ओभरमा 2टा बाउन्ड्री आएको थियो र अहिले उनी सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् कि लेजेन्ड्सलाई रन दिनबाट वञ्चित नै राख्ने दुर्लभ सिजापति जो अहिलेसम्मका निकै नै एक्सप्लोसिभ ब्याट्सम्यान देखिएका छन् आजको गेममा सबैभन्दा धेरै रन हान्न सफल दुर्लभ सिजापति 66 रन within just 40 balls. He's on a strike, opening bowler coming to attack. Let's see how's the next ball is going to be like. Durlab comes down the wicket. The ball goes straight up. Fielder's nestling underneath it. Misses the catch. That was an easy catch. He was able to judge it well, but not able to hang on to it. He apologizes to his teammates. That should have been taken Bisways if they want to cut the team off well before 200. Yes, definitely Tenzing. Like I said, catches win matches. Ra
वान अफ द मेन ब्याट्सम्यानको क्याच यदि यसरी मिस हुन्छ भने it will be very hard for Snow Lions to come back into the game. Like I said, अर्को छक्का प्रहार भएको छ दुर्लभ सिजापतिबाट अघि क्याच भइदिएको भए यो अहिलेको कन्डिसन हुने थिएन र दुर्लभ सिजापतिको कन्फिडेन्स ब्याक अन द ट्र्याक आएको छ उनले नयाँ जीवन दान पाएसरी भएको छ र निकै नै लामो छक्का हानेका छन् डाउन अन द लेग साइड दुर्लभ सिजापतिले ओपनिङ बलरलाई लुक्स लाइक द बलर इज कमिङ डाउन अन प्रेसर उनलाई जुन हिसाबको फिल्डरको साथ चाहिएको थियो अघि त्यो पाइरहेका छैनन् उनले जहाँसम्म म देख्दैछु एक दुईवटा चौका पनि मिस फिल्डद्वारा बााउन्ड्री बाहिर गएको थियो अहिले क्याच मिस भयो र त्यो पनि हाई स्कोरिङ ब्याट्सम्यानको क्याच मिस भयो सो दुर्लभ सिजापति क्रिजमा बसेको निकै बेर भइसक्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हि इज गोइङ फर अनदर बिग शट अगेन Indeed, he does, Durlab. But it goes straight up, and the fielder misses another catch. Looks like he was going to be taking it easily, but he misses another one. Durlab gives another life. He is asking for some water. He is tired. Snow Lions need to take these wickets. It just cost them 8 runs when they missed that last catch. They miss another one, Bisways. This is not going to do good for them. Yes, definitely, Tenzing. मैले भने जस्तै फिल्डरको साथ बलरले पाइरहेका छैनन् उनी क्याच उठाउन त सफल भइरहेका छन् तर क्याचै लिइरहेका छैनन् फिल्डरले र यो अर्को शट र मिङमा शेर्पाको क्याच चाहिँ लिएका छन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज दुर्लभ सिजापतिको दिन हो उनले दुईटा जीवनदान ब्याक टु ब्याक पाएका थिए निकै नै ललिपप क्याच मिस भएको थियो फिल्डरद्वारा तर यो राम्रो शट प्रहार गर्ने चक्करमा मिङमा शेर्पाले आफ्नो विकेट गुमाउन सफल भएका छन् This is what happens in cricket, ladies and gentlemen. When it's your day, it's your day. When it's not, it's not. 2 catch misses of Durlab in that same over. Ming plays one through the covers. His catch is taken. Looks like it's going to be Durlab Sijapati's day. That brings that over to a conclusion. The score moves on to 169 for 5 after 16 overs. Durlab Sijapati still at the crease, batting on 75 runs from just 43 balls. The next batter in is Ganesh Thapa Chetri. He is another powerful striker of the ball. He specializes in the mid-wicket region. If he gets his eye in, he is capable of scoring quick runs. Normally bats at a strike rate of 150 to 200. With that, new bowler comes into the attack. It's Tenzing Chela who's back into the attack. Tenzing Chela comes back into the attack. Just 4 more overs remaining in the innings. Durlab Sijapati is in strike. He's batting on 75 of 43. This one is outside the off stump. Durlab looks to heave it away, misses the ball completely. That's one weakness in Durlab's game. Sometimes he gets too onside. Sometimes he looks to hit the ball too much to the leg side. If he just opens his shoulders, keeps his head still and plays it through the offside, he's going to score much more runs with these balls that he's getting beaten. Another one outside off, another beaten. They look to take a single in the overthrow but decide against it.
Durlab is not going to be happy with himself missing these balls, especially after getting set for this many balls. He wants to connect everything now, Biswesh. यस उनी फुल स्विङमा गइरहेका छन् र यो कनेक्ट गर्न सफल निकै नै बल माथि गएको छ किपरले पनि क्याच लिन असफल आज दुर्लभ सिजापतिले 3 चोटि जीवनदान पाइरहेका छन् फिल्डरहरूले बलरहरूलाई कुनै पनि एङ्गलबाट हेल्प गरिरहेका छैनन् एउटा एक्सप्लोसिभ ब्याट्सम्यानको विकेट लिनको लागि निकै नै माथि उडेको थियो बल तर किपरले राम्रो जज गरेर he was able to come down the ball but he could not collect the ball र गणेश नयाँ ब्याट्सम्यान अन स्ट्राइक डिफेन्स गर्न खोजेका थिए र यो मिसफिल्ड भएर ओभरथ्रोमा 1 रन लिन सफल गणेश थापा छेत्री Yes, that was not smart cricket by the bowler. There was no need for that throw. What he did was just put back the set batsman on strike. He had the new batsman on strike. He could have just bowled a few more dot balls and get out of the over unharmed. But due to his excitement, he lets Durlab back onto the strike. 2 more balls to go. This could prove not to be the smartest thing that he did for this over. Let's see what happens. And there you go. He puts the set batsman on strike. He goes for a shot. He goes to the boundary. He did not want that, but he has no one else to blame but himself. Durlab Shijapati moves on to 80 runs out of 47 balls. He is getting closer to that century mark. Just 20 runs away, Biswesh. यस 47 बलमा 80 रन छान्न सफल दुर्लभ सिजापति निकै नै राम्रो शट खेलेका थिए उनले डाउन द ट्र्याक आएर बलरलाई एउटा राम्रो शट प्रहार गर्न सफल भएका थिए डाउन द कभर फुल टसमा नै उनले उठाइसकेका थिए बललाई निकै नै राम्रो ब्याटिङ कन्फिडेन्स देखाउँदै दुर्लभ सिजापति 80 रन्समा छन् 20 रन उनको लागि खासै कुनै ठुलो कुरा पनि होइन if he's on the mood if the ballers are not doing really well then he can actually connect those balls and get to his 100 pretty quickly here let's see how's the next ball is going to look like by Shala. This one is wide outside off stump. Umpire calls it as such. One more added to the total. Yes, this next few overs are going to be crucial. Snow Lions need to do as much as they can. Need to be smart to contain this Gorkha Legends total. This is a good one. He gets the edge. Batman walks away. He doesn't wait for the umpire. He knows there was a big nick. Tenzing Chela gets his revenge. He gets the set batsman out. With that, the over comes to an end. The score for Gorkha Legends is 176 for 6 wickets after 17 overs. Yes, Tenzing निकै नै राम्रो विकेट लिन सफल भएका छन् स्नो लाइनका बलर सेला दुर्लभ सिजापति 47 बल 48 बलमा 80 रन छान्दै पभिलियनतर्फ फर्केका छन् निकै नै राम्रो ब्याटिङ प्रदर्शन भाइ दुर्लभ सिजापति उनले गोर्खा लेजेन्डको एउटा ब्याकबोन सरी राम्रो स्कोर खडा गरिदिए टिमको लागि 176 for 6 गोर्खा लेजेन्ड्स नयाँ ब्याट्सम्यान इन द क्रिज रोशन थापाको कुरा गर्नुपर्दा उनी एउटा लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यान हुन् हि इज एक्चुअली द ओपनिङ बलर अफ गोर्खा लेजेन्ड तर उनको ब्याटिङको पनि निकै नै राम्रो प्रशंसा गर्न मन लाग्छ मलाई किनभने उनी एउटा लेफ्टी ब्याट्सम्यान हुन् र निकै नै राम्रो ब्याटिङ पनि गर्छन् उनले धेरै पटक गोर्खा लेजेन्डको अगाडिको टप अर्डर नचलेको बेलामा उनले मिडलमा आएर पार्टनरसिप बिल्ड गरेर गोर्खा लेजेन्डलाई धेरैचोटि जित दिलाउन हासिल पनि भएका छन् उनी हेरौँ स्नो लायनको स्ट्र्याटेजी के हुन्छ स्कोर 176 for 6
New bowler comes back to the crease. Kenrap Tenzing. The new batsman is Roshan Thapa at the crease, but he's not on strike right now. Ganesh Thapa Chetri is in strike. Roshan Thapa, the new batsman, is a left-handed batsman. He has been in pretty good nick this series too. He scored 23 odd runs of just 9 balls against Avian. And big shot from Ganesh Thapa goes down the wicket. The fielder settles underneath, not able to collect the catch cleanly. The batsmen get back for 2 runs. At this point, the batsmen are gonna go big after everything, Biswesh. Yes, definitely. निकै नै फितलो फिल्डिङ बाई फिल्डर दावा उनले क्याच जज त गरे तर कलेक्ट गर्न सकेनन् अगेन र गणेश थापा छेत्रीको विकेट गएको छ बलर अट्याक गर्न सफल एज लाग्दै निक लाग्दै गणेश थापाले आफ्नो विकेट दिएका छन् किपरलाई रोशन थापा अहिले पनि क्रिजमै छन् र नयाँ ब्याट्सम्यान हिमाल बस्नेत क्रिजमा आउँदैछन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि अब एकैछिन यो 3 ओभर जुन बाँकी छ यो टाइममा यदि लेजेन्ड्सले आफ्नो ब्याटिङलाई अलिकति एग्रेसिभ बनाउन सकेनन् भने 200 रन्स इज इट विल लुक अ लिटल बिट फार अवे तर भन्न सकिन्न हिमाल बस्नेत पनि एउटा राम्रो हिटर हुन् उनलाई साथ दिनलाई क्रिजमा रोशन थापा छँदैछन् लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यान लेट्स सी if they can connect some of the big shots and take legends over 200 mark. Yes, Bisway. Snow Lions doing really good to claw their way back into the game. Himal Basnet at the crease right now. Himal Basnet nudges the ball on the leg side for a quick single. With that, Roshan Thapa comes into the crease. Like I was saying, Roshan Thapa is another powerful striker of the ball. He scored 23 odd runs against Avian from just 9 balls. He scored, I'm not sure exactly how much he scored, but he was involved in a 50-run partnership against California Bulldozers in their first game when the team was in trouble. He is going to be the main man right now along with Himal Basnet at the crease. Gorkha Legends do bat pretty deep. Himal Basnet coming in at number 9, 7 wickets down. Shows that they have a pretty long batting lineup. Roshan Thapa cuts it through the backward point region. Fielder is there. Just going to be a single. राम्रो कट हान्दै हाम्रो रोशन थापा भाइ क्रिजमा डटेका छन् निकै नै गाह्रो हुनेछ नेक्स्ट 3 ओभर्स इफ ही इज गन बी अन द क्रिज लेफ्टी राइटीको कम्बिनेसन हिमाल बस्नेत स्ट्राइकमा छन् अहिले र हिमाल बस्नेतले यो राम्रो डिरेक्सन दिएका छन् बललाई टुवर्ड्स द थर्ड म्यान किपरले झन्डै समातेका थिए तर उनले ब्याटले सानो टच दिन सफल भएका छन् Yes, Himal was able to adjust it well there. The ball moved away from him. He was able to adjust and get some bat on the ball. The keeper did well, I think, there, although we couldn't see exactly from our vantage point. But looks like he got some gloves on the ball to not let it go between the keeper and the slip for a boundary. र यो ठुलो शट खेल्ने प्रयास हिमाल बस्नेतद्वारा फुल ब्याट स्विङ गरेका थिए तर बलरले निकै नै राम्रो बल डाउन द स्टम्प राखेका थिए सेला हिज बिन रियली गुड टुडे आई थिङ्क उनले ठुलो ठुलो विकेट पनि आजै उनले नै लिएका थिए हिमाल बस्नेत ट्यापिङ गर्दै र यो निकै नै राम्रो शटको प्रहार ठ्याक्कै जोनमा थियो हिमाल बस्नेतको र उनले छक्का उठाउन सफल भएका छन् मिडअनतर्फ राम्रो शट खेल्दै हिमाल बस्नेत आफ्नो ब्याटिङको कला पनि देखाउँदै हुन त उनी एक बलर हुन् तर लाइक आई सेड लाइक तेन्जिङ सेड गोर्खा लेजेन्डको निकै नै डिप ब्याटिङ लाइनअप छ I think Himal is not going to be happy with you, Biswesh. He is a genuine all-rounder.
If you ask him, he is a bowling all-rounder. त्यो त हो तेन्जिङ हामी नेपालीमा एक्चुली भन्नै पर्दा सबैजना नै अलराउन्डर हुन्छौँ तर एज अ प्लेयर उनको एक्चुअल टिममा उनी 9 नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आइरहेका छन् सो द्याट मिन्स लाइक उनी मोर लाइक बलिङ उनको निकै नै अगाडि आउँछ त्यही भएर मैले बलर दिएको डेफिनेटली नो डाउट उनी एउटा राम्रो ब्याट्सम्यान पनि हुन् निकै नै ठुलो ठुलो हिट हान्न सक्छन् उनले अहिले भर्खरै उनले प्रदर्शन गरिसकेका छन् आफ्नो पावरको राम्रो छक्का प्रहार गरेका थिए उनले फास्ट बलरलाई सो नो डाउट बट येट आई विल से हि इज डेफिनेटली अ गुड अलराउन्डर एज वेल र अर्को राम्रो सटको प्रहार बााउन्ड्री खोज्दै हिमाल बस्ने तर असफल 2 रन लिन सफल भएका छन् उनी अहिले लेग साइडतर्फ फुल ब्याट स्विङमा उनी गएका थिए फिल्डर डाउन द ट्र्याकमा थिए तर उनले बााउन्ड्री रोक्न सफल भए हिमाल बस्नेत फेरि पनि स्ट्राइकमा उनी अर्को बिग सटको प्रहार गर्ने कोसिसमा देखिन्छन् राम्रो कन्फिडेन्स देखाउँदै हिमाल बस्नेत यहाँ आज र फेरि ब्याट स्विङ एन्ड मिस आउटसाइड अफ स्टम्प बल लो बााउन्स गएको थियो उनले कनेक्ट गर्न सकेनन् भनेको जस्तो बााउन्स मिलेन उनलाई सेला राम्रो रन कन्ट्रोल गर्ने मुडमा देखिन्छन् उनी बलरलाई झुक्काउन खोज्दैछन् घरि स्लो घरि फास्ट घरि आउटसाइड अफ स्टम्प घरि स्टम्प्स डिफ्रेन्ट भेरिएसन ट्राई गर्दैछन् उनी Last ball of the over, Himal is able to swing it away. There is no man there. It's running towards the boundary. The fielder managed to cut it off. Looks like it's just going to be 2 runs. The throw comes in. With that, the over comes to an end. After 19 overs, the Gorkha Legends are at 191 for 7. Kenneth Tenzing coming in to bowl last over. Roshan Thapa on strike. Gorkha Legends 9 runs away from that 200 mark. Let's see if they can get across the 200 mark. Big swing, but not a solid connection from Roshan Thapa. They managed to take the single nevertheless. That brings Himal Basnet to the crease. Himal Basnet is another one of a powerful hitters that Gorkha Legends have. Today coming in at number 9. They have a deep batting order. He can give some lusty blows right now. He goes through the cover point region. There's a fielder there. But it goes through the feet of the fielder for another boundary. The bowler is not happy about it. The fielder could have and should have done better. It's the captain down there, I think. Tenzing Tharpa, who misses the ball through his feet. The ball rolls away for another boundary. That brings the total to 196. Just 4 away from that 200 mark. 4 more balls to go. Another powerful strike down the track. This time the fielder, he misses it again. That's another boundary to the total. Himal Basnet is scoring some vital runs from his teams. He looks happy, raising it back towards the team who are cheering him on. These are vital runs conceded by Snow Lions. All these runs are going to matter when they're chasing. Gorkha Legends have a strong bowling attack. It's not going to be easy. They cannot afford to give these runs away. Another strike. The bowler managed to block it. They go for a single. Should be a run out. But the throw is a little wide. They're not able to gather it. Himal wants to take a 2, but Roshan sends it away. At the end, it's just a single. Plenty of drama here, ladies and gentlemen. Quick single, run out chance, overthrow, call for a double. And after all of that, just 1 run to the total. This over should have been all singles, but 2 boundaries conceded by the fielders. 2 more balls to go.
It's a slower one. Roshan Thapa swings it away. There's a fielder there. He's not able to cut it off. Another boundary. The fielder is not happy. Looks like there was a slight bad bounce. He's not able to cut it off. The bowler is not happy. The fielder's heads are down. They want better effort from their teammates. To be fair to the fielder, that could have been a bad bounce. It's another boundary to the total. Last ball coming up. Roshan swings it away. It high towards the boundary. The fielder is not able to cut it off. It's another boundary to the total. 4 more runs added to the total. 18 runs coming off that over. Gorkha Legends move on to 209 for 7 after their 20 overs. That's a big total for this ground, especially batting from that other end. The Snow Lions will need 210 runs to win this match and book their spot to the finals. It is not going to be an easy task. They need to bat out of their skin to get this total, in my opinion, because the Gorkha Legends have tremendous bowling attack. Wonderful batting here by Gorkha Legends. Durlab Sijapati, top scorer, able to score some 80-odd runs from just around 40-odd balls. Good finish at the end by Himal Basnet and Roshan Thapa to take the score across the 200 mark. They finished at 209 for the fall of 7 wickets after 20 overs. That brings the innings to a conclusion, ladies and gentlemen. Once again, the Snow Lion will require 210 runs to win this semi-final. It's going to depend all on the first few overs of the power play, what direction this game looks like it's going to head. But Gorkha Legends are definitely the favorite at this point. They have done very well to get the score past the 200 mark. Now it's going to be all down to the bowlers to see if they can defend the score. Once again, tremendous batting by Gorkha Legends. Durlab 80 runs from 48 balls, 6 boundaries and 5 towering sixes. Ramesh Basnet played a superb nerk, a scintillating knock of 37 runs from just 13 balls at a strike rate of 284. 2 boundaries and 4 huge sixes in that innings. Captain Jalan Rai was able to give a good solid partnership to Durlab Sijapati, scoring 16 of 22 balls. Ming came in, gave a quick fire inning of 10 runs from 8 balls, and at the end Roshan Thapa and Himal Basnet 10 from 5 and 21 from 11 balls respectively were able to finish out the innings. Bowling wise, Tenjing Wangchuk was amongst the wicket, picking up 2 wickets. Tenjing Chela picked up 3 wickets, although they were slightly expensive at 10.5 and 11.5 economy. Kenrap and Chewang Rinjing were amongst the wickets too. Chewang Rinjing, in my opinion, was the pick of the bowlers. 4 overs, 1 for 30, going at an economy of just 7.5, where the opponent scored more than 200 runs. That was a tremendous effort from him. Again, with that, the first inning comes to a conclusion. The total for Gorkha Legends is 209 for 7. Snow Lions require 210 out of their 20 overs to win this match. We will be back shortly, ladies and gentlemen, after about 10 minutes breaks. Don't go away. Please join us back for the start of the second innings. Thank you.
Welcome, ladies and gentlemen. There was a slight technical difficulty here. However, we are back live with you. Just one over has been bowled. Roshan Thapa started the inning on the bowling perspective from Gorkha Legends. Tenzing Tharpa was on strike. He played all 6 balls. He managed to score a boundary and 5 dot balls. The Snow Lions are 4 without a loss after the first over. The new bowler in attack is Manish Basnet. Both of these bowlers are left-handed bowlers. They can swing the ball in. So the Snow Lions batsmen have a really difficult job here. They need to keep their wickets as well as playing for the big shots to get the boundaries, since they're looking to get 210 runs in their 20 overs. 10.5 runs from ball 1, the run rate required. Here comes Manish Basnet. That's a big swing. Subhash is getting underneath it and he takes the catch. Safe hands up. Subhash takes the catch. Jigme, who was on strike, is out first ball for a golden duck. Manish Basnet takes the wicket, his first ball. That's a big blow to Snow Lions, their first ball of the second over. The score is at 4 runs for 1 wicket. Tremendous start for Gorkha Legends. Scoreboard is at 4 runs for fall of 1 wicket. The new batsman coming into the crease is Dawa Tenzing. He will be facing the ball. Roshan Malepati Shrestha replaces Subhash Thapa in the field. That catch cut his finger, so Roshan replaces him. Second ball from Manish. They played over the offside. Batsman coming in for a single. Durlab Shijapati manages to stop the ball backing up. Just a single to the total. That's a boundary through the mid-wicket. Swiped through the line by Tharpa. Managed to get another boundary. Second boundary for him this innings. Once again, Roshan Malepati replaces Subhash Thapa. Subhash took that wicket, but he cut his hand in the process. Hopefully he will recover soon. But looks like he's out from fielding for this innings. Manish coming in for his 4th ball. Digs it in short. Tharpa goes for the pull. Not able to connect properly. Just a single.
The throw comes in. Manish Basnet coming in for the fifth ball of his over. Righty lefty combination. The field being changed for the righty lefty. Legends will want to get rid of this left-hander as soon as possible. Digs it in again, get at the edge, but it runs through the third man for a boundary. No fielder there. That was a good ball by Manish, but doesn't get the results he want. The edge goes between the fielder and the keeper. Another boundary in this over. Looks like we have the ball being lost. So ball is going to be replaced with a new one. It went into those bushes at third man. Fielders are not able to recover it. So we're going to have a change of balls. Manish Batnes comes back in to bowl his last ball. It's a wide to the offside. Keeper not able to collect it properly. It's a bye and a wide. Still one ball remaining in this over. The scoreboard moves to 16 for 1. Down the leg, Tharpa tucks it away. They're looking for 2 runs. They decide against it. Prajan Panti Sunar in the deep, they're able to cut it off to continue just to a single. Roshan Thaba comes back into the attack.
It's outside the off stump. Tharpa goes for it, misses the ball. Umpire calls a wide. Another one outside the off stump. They look for a quick single. Throw comes in, not the best of the throws. They take the single easy. Whitmay Biswes has joined me at the commentary box here. Thank you, Tenzing. Thank you for inviting. रोशन थापा निकै नै मजबुत देखिरहेका छन् यहाँ बललाई स्विङ गराउने प्रयास गर्दैछन् स्नो लाइनले राम्रो स्ट्राटेजी अप्नाउँदै लेफ्टी राइटीको कम्बिनेसन ब्याटिङ कम्बिनेसन पठाएका छन् क्रिजमा निकै नै राम्रो स्ट्राटेजी लेट्स सी र यो फुल टसमा ब्याट्सम्यानले 1 रन लिन सफल निकै नै राम्रो रनिङ बिट्विन द विकेट्स बाई द ब्याट्सम्यान रोशन थापा अहिले एक सेकेन्ड ओभर गर्दैछन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनको कुनै पनि र यो लफ्टेड सटको प्रहार बल बााउन्ड्रीतर्फ अम्पायरको चौकाको इसारा निकै नै राम्रो सट खेलेका छन् ब्याट्सम्यानले रोशन थापा निराश देखिँदै उनी अब नयाँ स्ट्राटेजी अपनाउने मौका हेर्दैछन् कसरी हुन्छ थापाको विकेट निकाल्ने उनको निकै नै ठुलो प्रयास हुनेछ यहाँ के लाग्छ तेन्जिङ तिमीलाई आज रोशन थापा वान अफ द लेफ्ट ह्यान्डेड बलर फ्रम Legends, do you think he can actually take one of the big wickets for Legends today? Roshan Thapa is always a dangerous bowler. However, on the other hand, the batsman he is batting to, Tenzing Tharpa, is the best batsman from the Snow Lions team. Another straight one. Tharpa looks to take a single. They managed to do so. Like I was saying, Tenzing Tharpa is the best batsman for Snow Lions team. Just a couple of seasons ago in BACA League, he was able to score more than 600 runs in a season, and he was the leading scorer in that division out of all the teams. Not just in the local Nepalese tournament, he has been the leading run scorer in the all over BACA Division 2. So the Snow Lions is going to be looking to rely on him to take them close to this total. र एलबिडब्ल्यूको अपिल बलर रोशन थापाद्वारा अम्पायरले आउट दिएनन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ बल स्विङ भएर डाउन द लेग साइड गइरहेको थियो रोशन थापा ओभरको लास्ट बल हाल्दै लेट्स सी इफ ही क्यान सक्सिड इन टेकिङ द विकेट्स तर असफल 2 ओभर सकिसकेको छ रोशन थापाको अहिलेसम्म उहाँले विकेट लिन सफल भएका छैनन् मनिष थापा कमिङ ब्याक अन अट्याक मनिष बस्नेत आइम सरी मनिष बस्नेत कमिङ ब्याक अन अट्याक फर्स्ट विकेट उनले नै निकालेका थिए अहिलेको स्कोर अहिलेको स्कोर 3 ओभरमा 25 रन हान्दै स्नो लाइन अगाडि बढिरहेका छन् 1 विकेट गुमाइसकेका छन् उनले तेन्जिङ थापा 12 बलमा 16 रन दावा तेन्जिङ 5 बलमा 6 रन अहिलेसम्ममा तेन्जिङ थापाले 3टा बाउन्ड्री प्रहार गरिसकेका छन् चौकाको मनिष बस्नेत आफ्नो सेकेन्ड ओभर लिएर आए
That was a no ball from Manish. No. Hey, tere bro. No ball there, sir. No ball signaled by the umpire. That was a bad ball by Manish. No ball and a boundary. They don't want this, the Gorkha Legends. This is gonna be a free hit. And another edge down to the third man, but the captain Jalan is fielding down there. He managed to cut up the ball. Just a single this time. मनिष बस्नेत अट्याकिङ मुडमा देखिँदैछन् भर्खर उनले फ्री हिटमा 1 रन मात्र दिएका छन् थार्पा जो निकै नै राम्रो ब्याट्सम्यान हुन् उनले राम्रो क्यापिटलाइज गर्न सकेनन् मनिष बस्नेतको फ्री हिटलाई ओभरको दोस्रो बल लिएर आएका छन् मनिष बस्नेत अहिले राइट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यानलाई आफ्नो लेफ्ट आर्मबाट क्विक फाल्दै र यो स्ट्रेट बल फालेका छन् ब्याट्सम्यानले राम्रो डिफेन्स गरे जुन स्पिडमा स्नो लाइन अगाडि बढ्दैछ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर गोर्खा लेजेन्ड्स टु एक्चुली कन्ट्रोल द रन्स एट दिस मोमेन्ट मनिष बस्नेत ओभरको तेस्रो बल र यो मिसफिल्ड भएको छ फिल्डर रोशन मालेपातीद्वारा तर ब्याट्सम्यान 1 रन लिन सफल भइसकेका छन् स्ट्राइकमा तेन्जिङ थार्पा लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यान लेट्स सी इफ मनिष बस्नेत क्यान क्यापिटलाइज अन हिज नेक्स्ट डेलिभरी एन्ड बी एबल टु गेट द्याट विकेट फर गोर्खा लेजेन्ड्स के भन्छ तेन्जिङ Yes, Pisways. Tenzing Tharpa's wicket is going to be the most crucial one that Gorkha Legends are looking to take. They know he is the one man that can play his shots as well as play long, deep in the innings. If he is there anywhere close to the end of the innings, this is going to be a tight game. Again, he guides it through the backward point region. The ball is running away. The fielder won't be able to cut it. Another boundary for Tenzing Tharpa. निकै नै राम्रो कट सट हानेका छन् तेन्जिङ थार्पाले ब्याकवर्ड पोइन्टतर्फ बल गुड्दै बााउन्ड्री बाहिर पुगिसकेका छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर तेन्जिङ थार्पा टु किप अन गेटिङ दोज बिग स्कोर्स बिग बााउन्ड्रिज इफ इट्स पोसिबल फर हिम उनी अहिले कुनै रिस्की सट्स खेल्ने देखिरहेका छैनन् उनी निकै नै क्यालकुलेटेड कट सटहरू हानिरहेका छन् लेफ्ट आर्म ओपनिङ बलर गोर्खा लेजेन्डको मनिष बस्नेतलाई ओभरको लास्ट बल लिएर मनिष बस्नेत आएका छन् भर्खर उनले चौका पनि खाएका थिए तेन्जिङ थार्पाबाट लेट्स सी र यो अर्को राम्रो फ्लिक हान्न सफल ब्याट्सम्यान तेन्जिङ थार्पा आई डोन्ट नो येट राम्रो फिल्डिङको प्रदर्शन हुँदैछ डाउन इन द लेग साइड बाई फिल्डर प्रजन उनले बााउन्ड्री रोक्न सफल भएका छन् निकै नै राम्रो स्फूर्तिका साथ उनले बााउन्ड्री रोकेका छन् तेन्जिङ थार्पाले निकै नै राम्रो फ्लिक हानेका थिए मनिष बस्नेतको बलमा चार ओभरको समाप्तिमा स्नो लायन 38 रन्स 1 विकेट गुमाउँदै तेन्जिङ थार्पा स्टिल गोइङ स्ट्रङ डाउन फ्रम स्नो लायन साइड निकै नै राम्रो ब्याटिङ प्रदर्शन गरिरहेका छन् र उनलाई दावा तेन्जिङले पनि राम्रो साथ दिइरहेका छन् राम्रो स्ट्राइक रोटेट गरिरहेका छन् उनले कुनै रिस्की सट्स खेलिरहेका छैनन् 5औं ओभरमा रोशन थापा फेरि पनि आफ्नो विकेट निकाल्ने प्रयास गर्दै बलर सेन्डबाट लेफ्ट आर्म क्विक लेट्स सी इफ ही क्यान टेक द विकेट हावा राम्रो लागिरहेको छ र यो बल इन स्विङ भएको थियो तर राम्रो प्लेसमेन्ट बाई ब्याट्सम्यान उनले यो बललाई मिड अनतर्फ थोरै धकेलेका छन् र 1 रन लिन सफल भएका छन् निकै नै राम्रो फिल्डिङ बाई दुर्लभ सिजापति उनले
अलमोस्ट बााउन्ड्री जाने बललाई च्याप्पै समातेर फिल्डरतर्फ किपरतर्फ पारिसकेका छन् रोशन थापा आफ्नो साइड चेन्ज गर्दै लेफ्ट आर्म ओभर द विकेट उनी लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यानलाई बल लिएर आएका छन् र निकै नै राम्रो बल यो लो बाउन्स आउटसाइड अफ आउटस्विङ भएको बल किपरले बल कलेक्ट गर्न असफल र बल बााउन्ड्रीतर्फ गएको छ र अम्पायरद्वारा बाईको इसारा रन कन्ट्रोल गर्न सकिरहेका छैनन् गोर्खा लेजेन्ड्सका प्लेयर अहिलेको अवस्थामा राम्रो राम्रो पार्टनरसिप देखाउँदै स्नो लायनका ब्याट्सम्यान तेन्जिङ थापा एन्ड दावा तेन्जिङ निकै नै संयमताका साथ उनीहरूले ब्याटिङ गरिरहेका छन् अहिले तेन्जिङ तिमीलाई के लाग्छ रोशन थापा डु यु थिङ्क he can capitalize on this over? Can he get this the most important wicket for Legends? He definitely has the ability, Bisways. Although looks like the dryness in the air is limiting the swing he can generate. It's going to be hard to get a wicket in these conditions, but Roshan does have the ability. That one swings in a little bit, but Dawa tucks it in nicely. The fielder is trying to cut it off, but it's going to be an easy 2 runs to the total. Right now, Bisways, more than trying to get the wickets, it's more about bowling in good lines, trying to not concede these boundaries. The scoreboard pressure is already such that if the snow lines don't get regular boundaries, they're gonna come under pressure. This is the line they need to bowl outside off stump. Make the batsmen play at the balls outside off stump, make them miss. Even if they score a boundary on the offside, there's always a chance of getting edges or getting them caught out in the covers. डेफिनेटली तेन्जिङ अहिलेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम लेजेन्ड्सको लागि भनेको बााउन्ड्री रोक्ने हो र यो राम्रो इनस्विङ बल फालेका छन् रोशन थापाले राम्रो राम्रो थ्रोको प्रहार गणेश छेत्रीद्वारा तर ओभर थ्रोको कारण अर्को 1 रन चोर्न सफल टोटल 2 रन लिन सफल यो बलमा स्नो लायनका ब्याट्सम्यानहरू निकै नै राम्रो रनिङ बिट्विन द विकेट्स देखाउँदै अहिले 90 बलमा 162 रन अझै चाहिन्छ स्नो लायनलाई यो गेम जित्नको लागि उनीहरूले सिङ्गल रोटेट गरेर मात्रै यो गेमलाई जित्नलाई निकै नै गाह्रो हुन्छ दे निड टु ह्याभ कन्स्टेन्ट बााउन्ड्रिज एटलिस्ट 2 बााउन्ड्रिज पर ओभर 2टा चौका उनीहरूले लगाउनै पर्छ हरेक ओभरमा 5 ओभरको समाप्तिमा अहिले स्नो लायन 48 रन्स 1 विकेट डाउन नयाँ बलरको एन्ट्री भएको छ पावर प्लेमा अझै पनि 1 ओभर बाँकी नै छ प्रजनपन्थी सुनार वान अफ दि क्विक बलर अफ गोर्खा लेजेन्ड्स राइट आर्म उनी लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यानलाई राइट आर्म राउन्ड द विकेट बलिङ गर्न तयार हुँदैछन् प्रजनपन्थी सुनारको कुरा गर्नुपर्दा उनी निकै नै राम्रो फास्ट बलर हुन् उनको बल स्विङ पनि हुन्छ जुन हिसाबको अहिले विन्डी कन्डिसन छ उनले तेन्जिङ थापालाई प्रेसरमा ल्याउन सक्ने सम्भावना धेरै छ र एज आई सेड यो राम्रो इन स्विङ फालेका छन् राइट फ्रम द अफ स्टम्प अलिकति अफ स्टम्पभन्दा माथिबाट बल भित्र गएको छ आउटसाइड अफ स्टम्प बल पिच भएको थियो र ब्याट्सम्यान यो बललाई जज गर्न असफल देखिँदै प्रेसरमा आउँदैछन् लाग्दैछ मलाई तेन्जिङ थापा प्रजनपन्थी सुनार विन्डको क्यापिटलाइज गर्दै उनलाई थाहा छ विन्ड जुन डिरेक्सनमा गइरहेछ सो उनी लेफ्ट आर्म ब्याट्सम्यानलाई इन स्विङ नै ट्राई गरिरहेका छन् र यो अर्को राम्रो डेलिभरी राम्रो फिल्डिङ बाई गणेश थापा छेत्री निकै नै राम्रो कभरमा सर्ट खेलेका थिए तेन्जिङ थापाले र
गणेश थापा छेत्रीद्वारा राम्रो फिल्डिङ को प्रदर्शन अहिले यहाँ म देख्न पाउँछु। प्रजनपन्थी सुनार आफ्नो बलिङबाट खुसी हुँदैछन् र उनले फेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ साइड चेन्ज गर्ने निदो गरेका छन्। उनी राइट आर्म ओभर द विकेट नै बलिङ गर्न चाहन्छन् ब्याट्सम्यानलाई। लेट्स सी उनी आउट स्विङ या इन स्विङको प्रयास गर्छन् यो पालि र निकै नै राम्रो लफ्टेड सट हानेका छन् ब्याट्सम्यान तेन्जिङ थार्पाले। प्रजनपन्थी सुनारलाई बल चौका भइसकेको छ। निकै नै राम्रो सट डाउन द अफ साइड पोइन्टको तर्फ राम्रो लफ्टेड सट उनले अबभ द टप हानेका थिए। सर्कलको फिल्डरको निकै नै माथिबाट बल चौकाको लागि स्पिडिङ भएको थियो। प्रजनपन्थी सुनार आफ्नो बलिङबाट ह्याप्पी छैनन् र उनले फेरि पनि आफ्नो साइड चेन्ज गरिसकेका छन्। नाउ हि इज गोइङ राउन्ड द विकेट टु द लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यान राइट आर्म राउन्ड द विकेट। लेट्स सी किनभने अघि दुईवटा डट यही साइडबाट आएको थियो र यो राम्रो बलिङ फेरि प्रजनपन्थी सुनारद्वारा निकै नै राम्रो बलिङ। उनले स्टम्पमा पिच गराएर बललाई भित्र छिराउने प्रयास गर्दैछन् मिडल स्टम्पतर्फ। ब्याट्सम्यानले निकै नै संयमताका साथ खेल्दै यो बललाई राम्रो डिफेन्स गरेका छन्। नो रन्स देयर। प्रजनपन्थी सुनारको राम्रो कमब्याक र लेट्स सी इफ ही क्यान गेट द विकेट अन द नेक्स्ट बल र यो नेक्स्ट बलमा 1 रन लिन सफल ब्याट्सम्यान तेन्जिङ थार्पा। तेन्जिङ टिमलाई के लाग्छ आज गेम क्लोज हुन्छ या जुन हिसाबको ब्याटिङ स्नो लायनले गर्दैछ अहिलेसम्म उनीहरूले अग्रेसिभ त गरेका छैनन् तर राम्रो पार्टनरसिप देखाइरहेका छन् दुईटा ब्याट्सम्यानको बिचमा। तिमीलाई के लाग्छ? डु यु थिङ्क इट्स गोना बी अ क्लोज गेम ओर इट्स गोना बी अ स्विपिङ विन फर गोर्खा लेजेन्ड्स टुडे? Yes, Bisways. Before answering your questions, let me update the score. It's 54 for 1 for Snow Lions after 6 overs. At the end of power play, it's 54 for 1. So now, Bisways, it's gonna be interesting to see. We gotta remember this was a power play, only 2 fielders outside. Now the Gorkha Legends will be able to spread the field, 5 fielders outside. Yes, because as I was saying, 5 fielders outside now. The Snow Lions still need to score at more than 10 runs per over. If they are able to keep the scoreboard ticking and if they're able to build a big partnership even outside the power play, then this match can get close. But just by experience, I can say that if they lose a couple of wickets quickly, then it's going to be very hard for them. The key to this inning for Snow Lions is Tenzing Tharpa and the partnerships that the other batsmen can provide around him. I feel like Tenzing Tharpa needs to play a really long innings today if the Snow Lion wants to chase this total down. With that being said, Mingma Sherpa into the attack. मिङमा शेर्पा अर्का क्विक बलर गोर्खा लेजेन्ड्सबाट अट्याकमा आइसकेका छन्। उनी पनि बललाई स्विङ गराउन खोज्दैछन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ विन्ड कन्डिसन हेर्दाखेरि उनले पनि इन स्विङ नै ट्राई गरिरहेका छन् राइट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यानको लागि। वान अफ द क्विक बलर्स फ्रम लेजेन्ड्स। लेट्स सी इफ ही क्यान टेक द मोस्ट क्रुसियल विकेट। र निकै नै राम्रो बल लेन्थ बल खेलाएका थिए बलर मिङमा शेर्पाले। ब्याट्सम्यान 1 रन लिन सफल। निकै नै राम्रो ब्याटिङको प्रदर्शन भइरहेको छ यहाँ स्नो लायनको टिमबाट। दुईजनै ब्याट्सम्यान स्ट्राइक क्विकली रोटेट गर्न सफल भइरहेका छन्। उनीहरू सिङ्गल चोर्न पनि सफल भइरहेका छन्। धेरै जसो उनीहरू रिस्की सट्स लिइरहेका छैनन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनीहरू लामो पार्टनरसिप पछि मात्रै बलर चुज गर्दै रन स्कोर गर्ने मुडमा देखिन्छन् उनीहरू। पावर प्ले सिद्धिसकेको छ र फिल्डर 5 जना बाहिर निस्किसकेका छन्। ग्राउन्ड खुलिसकेको छ। मिङमा शेर्पा नेक्स्ट बल र अलिकति सर्ट बल थियो यो र ब्याट्सम्यानले 1 रन चोर्न सफल। कट सर्ट खेलेका छन् र यो ओभरथ्रोको कारणले अर्को एउटा रन चोर्न सफल। निकै नै फितलो फिल्डिङको प्रदर्शन भयो अहिले यहाँ गोर्खा लेजेन्डका फिल्डरद्वारा।
जुन थ्रोको जरुरी थिएन त्यो थ्रो हान्यो अहिले आई थिङ्क उनीहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ विकेट लिन निकै नै आतुर छन् उनीहरू आइदर रन आउट आइदर बोल्ड क्याच हरेक स्ट्राटेजी उनीहरू अपनाउन खोजिरहेका छन् मिङमा शेर्पा फिल्डर मिलाउँदै नेक्स्ट बल लिएर र यो निकै नै राम्रो बल बलरले अपिल गरेनन् एलबिडब्ल्यूको लागि आई डोन्ट नो इफ इट वाज ब्याट एन्ड प्याड ओर समथिङ तर अचम्म लागिरहेको छ मलाई यहाँ बल अलिकति स्विङ पनि भएको थियो कन्डिसन विन्डी छ तेन्जिङ के लाग्छ तिमीलाई I think that ball was pitched outside the leg stump. That's why the bowler did not go up for the appeal. There's a misfire this time by the cover fielder. 2 more runs added to the total. Just to remind the viewers looking at this broadcast, the last ball before this, even if the ball was hitting the stumps, if the ball pitches outside the line towards your leg stump, then it is a not out. The ball has to pitch in line and then go on to hit the stumps to be considered out. This time there is a appeal from the fielders. Umpire is not interested. They look pretty confident, but umpire says not out. Gorkha Legends cannot believe it, but the umpire says it's not out. विन्डी कन्डिसन मिङमा शेर्पा निकै नै एक्साइटेड देखिएका थिए उनले अपिल पनि गरे राम्रो अपिल तर अम्पायरले आउट दिएनन् उनले आउटसाइड एजको अपिल गरेका थिए उनले क्याच भयो कन्फिडेन्टका साथ भनेर उनले अपिल गरेका थिए तर अम्पायरले आउट दिएनन् ब्याट्सम्यान अझै पनि क्रिजमै छन् राम्रो पार्टनरसिप देखाउँदै स्नो लाइनका ब्याट्सम्यान तेन्जिङ थार्पा एन्ड दावा तेन्जिङ मिङमा शेर्पा आफ्नो ओभर समाप्त गरेर ब्याक टु फिल्डिङ भइसकेका छन् निकै नै होपफुल थिए विकेटको लागि तर असफल प्रजनपन्थी सुनार नयाँ ओभर लिएर आइसकेका छन् लेट्स सी उनले लास्ट ओभरमा जुन हिसाबको बलिङ प्रदर्शन गरेका थिए विकेट लिन असफल नै थिए तर यो ओभरमा नयाँ जोस र जाँगरका साथ उनले रनअप लिँदै नेक्स्ट बल लेट्स सी इफ यु क्यान टेक दिस विकेट्स र यो लफ्टेड सट खेलेका छन् दावा तेन्जिङले डाउन द लेग साइड फिल्डर को हातमा बल सिधा गएको छ हिमाल बस्नेतको निकै नै राम्रो फिल्डिङको प्रदर्शन उनले बाउन्ड्री रोक्नबाट सफल भएका छन् 2 रन लिन सफल ब्याट्सम्यान दावा तेन्जिङ प्रजनपन्थी सुनार नट रियली ह्याप्पी विथ हिज बल लेट्स सी इफ ही क्यान क्यापिटलाइज अन हिज नेक्स्ट बल र यो निकै नै राम्रो बल राम्रो फिल्डिङ बाई मिङमा शेर्पा निकै नै राम्रो योर्कर बल फ्याँक्ने प्रयास गरेका थिए प्रजनपन्थी सुनारले उनले ब्याट्सम्यानलाई कुनै रु नदिकन हि इज एक्चुली ट्राइङ टु टार्गेट हिज ब्याड एरिया त्यो ग्यापबाट बल छिराएर उनलाई बोल्ड गर्ने निकै नै ठुलो रहर छ जस्तो देखिन्छ र फेरि राम्रो बल लेन्थ बल थियो ब्याट्सम्यान असफल भए बललाई हिर्काउनको लागि बाउन्स खासै धेरै आएन निकै नै राम्रो कमब्याक देखाइरहेका छन् प्रजनपन्थी सुनार निकै नै राम्रो बल लिएर विन्डी कन्डिसनलाई क्यापिटलाइज गर्दै उनले बललाई निकै नै राम्रो कन्ट्रोलका साथ फ्याँकिरहेका छन् एउटा गेम चेन्जिङ मोमेन्टको पर्खाइमा छ गोर्खा लेजेन्डको टिम र यो लफ्टेड सट बल माथि उडेको छ तल रोशन मालेपाती क्याच लिनबाट असफल दुईटा फिल्डरको ग्यापमा बल झरेको छ ब्याट्सम्यान सेफ 1 रन लिन सफल क्याच गर्ने प्रयासमा असफल भएका छन् गोर्खा लेजेन्ड्सका फिल्डर दुवैजनाले अटेम्प्ट गरेका थिए गणेश थापा छेत्री र रोशन मालेपाती दुवैजनाले तर दुर्भाग्यवश बल दुईजनाको ग्यापमा झरेर ब्याट्सम्यान सेफ भएका छन् प्रजनपन्थी सुनार लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यानको लागि राइट आर्म ओभर द विकेटबाट बलिङ गर्दैछन् र अर्को कट सट खेल्दै ब्याट्सम्यान तेन्जिङ थार्पा 1 रन लिन सफल डिपमा हिमाल बस्नेत फिल्डिङ गर्दै 1 रन मात्र दिएका छन् प्रजनले राम्रो निकै नै राम्रो बलिङको प्रदर्शन गरिरहेका छन् अहिलेसम्म उनले कुनै पनि बाउन्ड्री
दिएका छैनन् यो ओभरमा ब्याट्सम्यानलाई ब्याट्सम्यानहरू 1 रन मात्रै 1 रन 2 रन मात्रै रोटेट गर्न सफल भएका छन् अहिलेसम्म यदि स्नो लायनलाई यो गेम जित्नु छ भने उनीहरूले अब त रिस्की शट्स खेल्न सुरु गर्नु नै पर्नेछ किनभने विदाउट बिग शट्स इट्स actually impossible for them to win this game. आठ ओभरको समाप्तिमा स्नो लायन 63 रनमा 1 विकेट गुमाउँदै 12 ओभर अझै बाँकी छ मिङमा शेर्पा नयाँ ओभर लिएर आइसकेका छन् उनीहरूलाई अब 72 बलमा गेम जित्नु छ उनीहरूले 72 बलमा 147 रन अझै हान्नुपर्ने बाँकी छ निकै नै एक्सप्लोसिभ ब्याटिङ गर्नुपर्ने छ उनीहरूलाई यो टोटल चेज गर्नको लागि मिङमा शेर्पा लेट्स सी इफ यु क्यान डु द म्याजिक फर गोर्खा लेजेन्ड्स र निकै नै राम्रो बल थियो यो ब्याट्सम्यानले डिफेन्सिभ सट खेलेका छन् मिङमा शेर्पाले कुनै पनि मिस्टेक नगर्दै ब्याट्सम्यानलाई रुम नदिँदै स्टम्पको लाइनमा बल खेलाएका छन् राइट इन फ्रन्ट अफ हिज प्याड्स तेन्जिङ थार्पा र यो स्विप सट हान्न सफल तेन्जिङ थार्पा निकै नै राम्रो सट र बल बााउन्ड्रीतर्फ गएको छ स्विप सटमा उनले डाउन द लेग साइड राम्रो स्क्वेयर लेगमा स्विप हानेका छन् सेकेन्ड बल नै मिङमा शेर्पाको उनले बााउन्ड्री हाल्न सफल मिङमा शेर्पा बल अगाडि खेलाउँदै उनलाई बोल्ड या रुम नदिँदै निकै नै अगाडि बल खेलाउने प्रयास गर्दै थिए तर असफल उनी अहिले बााउन्ड्रीको शिकार भए तेन्जिङ थार्पाद्वारा के लाग्छ तेन्जिङ तिमीलाई आजको कन्डिसन हेर्दाखेरि I don't think this ball was required Bisways. They were able to contain the batsman with just seam up balls. Just dots, singles and doubles. This slower ball let him free his arms. Let's see. Cut away this time. Straight to the third man. Just for another single. Dawa Tenzing back onto the strike. I think this is the way to go, Bisways. The seam up balls are not going to the boundaries. That time when Ming tried that slower ball, it let Tharpa free his arms. He should, I think, just go with the seam up balls like this. They are not able to get boundaries on these balls. Before that boundary, the runners had dipped down to 8 and over. They required 10.5 and over from the beginning, so right now they're almost at 12 and over. If they don't let the batsmen swing their arms, just bowl seam up deliveries, I agree. If they connect on the seam up deliveries, then they can go for the change of pace. But right now, I don't think change of paces are required. Yes, definitely, Tenzing. I agree with you on that. र यो राम्रो थ्रो ओभर थ्रो भएको छ र त्यहाँ डिपमा हिमाल बल रोक्दै ब्याट्सम्यान 2 रन लिन सफल तिमीले भने जस्तै तेन्जिङ अहिले सिम अफ बलिङ नै काम लागिरहेको छ गोर्खा लेजेन्डको लागि कुनै पनि स्लो बल या डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ भेरिएसन गर्नुपर्ने जरुरत छैन जुन हिसाबको विन्डी कन्डिसन छ अहिले बलरहरूले त्यसको क्यापिटलाइज गरेर पेसमा नै स्विङ जेनेरेट गरेका छन् र यो लफ्टेड सटको प्रहार बल ग्यापमा झरेको छ 1 रन लिन सफल दावा तेन्जिङ बलको क्विकनेसको कारणले ब्याट्सम्यानले टाइमिङ गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ कन्डिसन खासै हेल्पफुल छैन अहिले ब्याट्सम्यानको लागि जुन हिसाबले हावा लागिरहेको छ उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ बल कुन दिशामा जान्छ वन्स इट इज पिच्ड फेरि अर्को ओभर लिएर प्रजनपन्थी सुनार आइसकेका छन् गोर्खा लेजेन्डले निकै नै राम्रो रन कन्ट्रोल गरिरहेका छन् ओभर प्रति ओभर स्नो लायनको ब्याट्सम्यानलाई प्रेसर बढ्दैछ रन रेट बढ्दैछ उनीहरूलाई स्कोर गर्नुपर्ने हाइड्रेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यही भएर सायद उनीहरू अब एक्सप्लोसिभ जानको लागि
हाइड्रेसनको सहायता लिँदैछन् अहिले गोर्खा लेजेन्डका बलरहरू रेडी छन् अल द फिल्डर्स आर एट द बााउन्ड्री लाइन कुनै पनि कस्टमा उनीहरू बााउन्ड्री छुटाउन चाहँदैनन् उनीहरू 1 रन 2 रनको लागि खासै चिन्तित देखिनन् यहाँ Yeah, we can see the bowling stats here. Roshan Thapa has been very economical. So has Prajan Chunar and Ming. Manish went for a little bit of runs, 26 of the 2 overs. But the Legends bowlers have managed to bring it back a little bit. The run rate required now is over 12 and over. Prajan back into the attack. And this time Dawa goes for a big shot. It's going down towards the boundary. It's gonna cross the boundary at 1 bounce. 4 more to the total. This is what Snowlands require. यस निकै नै राम्रो लफ्टेड सट दावा तेन्जिङद्वारा उनले कुनै पनि गल्ती नगर्दै बललाई बााउन्ड्री बाहिर पुर्याइदिएका छन् 1 बाउन्समा चौका भएको छ अम्पायरद्वारा चौकाको इसारा अलमोस्ट बााउन्ड्री लाइनमै झरेको थियो बल लाइक आई सेड तेन्जिङ अहिले स्नो लायनको ब्याट्सम्यानलाई हरेक ओभर मिनिमम 2टादेखि 3टा चौकाको जरुरत छ एटलिस्ट इफ दे वान किप अन प्लेइङ द ग्राउन्डेड सट्स रन रेट बढाउन निकै नै आवश्यक छ र प्रजनपन्थी सुनार उनीहरूको यो प्रयासलाई असफल पार्दै निकै नै राम्रो बलिङ फाल्दै ब्याट्सम्यानलाई कुनै रुम नदिएर उनले ब्याट्सम्यानको खुट्टालाई ताकी बलिङ गरिरहेका छन् ताकि उनीहरूलाई एउटा प्रेसर बढोस् रिस्की सट खेल्नको लागि यदि बल टाइमिङ भएन भने बल माथि हावामा जान्छ यदि बल सिधा आयो भने बल स्टम्पमा लाग्छ निकै नै ठुलो च्यालेन्ज छ अहिले ब्याट्सम्यानहरूलाई So we have a slight change in field right here. One more fielder going towards where that boundary was scored. The deep cover fielder comes in. He bowls it outside the off stump. It's coming down towards the mid-off boundary. Roshan Thapa managed to cut it off safely. Just one more single to the total. That brings the change in the field. The lefty on strike. Ganesh Thapa goes back to the boundary to deep mid-wicket. Roshan Malipati comes to mid-wicket. Durlab comes to inside the circle on mid-off. This is the trouble with the left-handed and right-handed. The fielders need to be on point. They don't want to lift these gaps in the field. They have to pay extra attention. Bring the fielders where they want them to be. So interesting field option here. Bisways. Both the long on and mid-off have come inside the circle. 5 fielders outside towards the square. Prajan should look to bowl at length now. He cannot afford to bowl too full where Tharpa can pump it straight down the field because he doesn't have protection on both sides down the field. Yes, definitely तेन्जिङ प्रजन भाइले यहाँ नयाँ स्ट्र्याटेजी अपनाउँदैछन् उनले 2टा फिल्डरलाई अगाडि तानेका छन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनी एकदम यर्कर लेन्थ मात्रै खेलाउने तयारीमा छन् तर उनले अहिले सर्ट बल खेलाएका छन् र निकै नै राम्रो सर्ट डाउन द लेग साइड बाई तेन्जिङ थार्पा र यो छक्काको इसारा अम्पायरद्वारा निकै नै राम्रो पुल सर्ट हानेका थिए उनले बल निकै नै पर पुगेको छ एउटा रङ बल बाउन्सरको प्रयास गर्दै थिए प्रजन भाइ तर असफल उनले तेन्जिङ थार्पाले राम्रो पुल सर्ट हान्न प्रयास गरे जुन हिसाबको उनले फिल्ड सेट गरेका थिए अहिले त्यो हिसाबले उनले बलिङ खासै गरेनन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही कारणले यो बल अहिले बाउन्ड्रीभन्दा बाहिर पुग्यो तिमीलाई के लाग्छ तेन्जिङ यो 2टा फिल्डर अगाडि तान्नु प्रजन भाइको के यो सफल होला So I think Bisways the length was decent there because he had fielder square, but the line was not aligned because he doesn't have anyone deep square leg. This is the line he needs to bowl. He has a deep cover point back there. Himal is gonna cut it off. He doesn't gather the ball cleanly, so they're able to come back for 2. If he had bowled that bouncer towards outside off stump, he has a third man. He has a deep cover point, and he has a And ladies and gentlemen, with that total, Tenzing Tharpa has brought off his 50.
He has scored his 50 out of just 35 balls. 50 up for Tharpa. This has been a splendid innings. Snow Lions are 83 for 1 after 10 overs. Tenzing Tharpa has brought up his 50 out of 35 balls. Their dugout is not aware of it. Otherwise, they would have cheered. But Tenzing Tharpa has brought up his 50 from 35 runs. 35 balls, sorry. But still, Snow Lions need 127 runs more from 60 deliveries. More than 12 runs per over. They need to keep going. They have plenty of wickets in hand, Biswes. Yes, Tenzing. Yes, Tenzing, तिम्रो प्रश्नको जवाब दिनुपर्दा उनीहरूले अहिले निकै नै अब एक्सप्लोसिभ गेम सुरु गर्नुपर्नेछ. They need to pretty much go for at least 2 यहाँ सानो कन्फ्युजन भएको जस्तो लाग्छ मलाई. 84 for 1. स्कोरको सानो कन्फ्युजन र डेड बलको इसारा यहाँ अम्पायरद्वारा र कन्फ्युजन क्लियर भइसकेको छ. अहिले तेन्जिङ थार्पा 51 रन्स हानिसकेका छन्. दावा तेन्जिङ स्ट्राइकमा र अगाडि बढेर उनले यो बल स्ट्रोक गरेका छन्. निकै नै राम्रो फिल्डिङ बाई दुर्लभ सिजापति. 1 रन लिन मात्र सफल भए ब्याट्सम्यान दावा तेन्जिङ. तिमीले भने जस्तै तेन्जिङ विकेट टन्नै बाँकी छ स्नो लायनको र अब एटलिस्ट वान अफ द ब्याट्सम्यान they need to start playing explosive shots, otherwise it's really hard for them to come back in the game. Partnership build भइसकेको छ. अहिलेसम्म 85 रन भइसकेको छ यो दुईजनाको ब्याट्सम्यानको बिचमा. स्नो लायनको स्कोर 1 विकेट मात्रै झरेको छ र डिफेन्सिभ सर्ट खेलेका छन्. निकै नै राम्रो बल बाई मिङमा शेर्पा. उनले ब्याट्सम्यानलाई रुम नदिँदै स्ट्रेट लाइनमा स्लोवर बल खेलाएका थिए. अहिले विन्डको एक्चुली फाइदा उठाउँदै जुन हिसाबको हावा चलिरहेको छ अहिले ब्याट्सम्यानलाई बल मोस्टली इन स्विङ नै आउनेवाला छ र अर्को ड्राइभ खेल्दै तेन्जिङ थार्पा 1 रन लिन सफल. डिप मिड अफमा र अर्को 1 रन चोर्ने तयारी गर्दैछन् ब्याट्सम्यान, तर ओभर थ्रोले रन हुन दिएनन् रमेश बस्नेत विकेट किपर भाइले. रन रोक्ने कडा प्रयास भइरहेको छ गोर्खा लेजेन्डका बलर मिङमा शेर्पाद्वारा. अहिलेसम्म उनले राम्रै बलिङ गरिरहेका छन्, तर विकेट भने लिन सकेका छैनन् अहिलेसम्म. मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनी यो पार्टनरसिप ब्रेक गर्ने सिनारियो खोज्दैछन् र यो लेन्थ बल खेलाएका थिए, तर ब्याट्सम्यानले कट सट डाउन द डिप पोइन्ट खेल्न सफल. ब्याकवर्ड पोइन्टमा 1 रन लिन सफल ब्याट्सम्यान. ओभरको लास्ट 2 बल मात्र बाँकी छ र खासै धेरै रन पनि दिएका छैनन् मिङमा शेर्पाले आजको गेममा. अहिलेसम्म उनले 18 रन मात्रै 16 रन मात्रै दिएका छन्. लगभग 3 ओभरको समाप्ति हुन लागिसकेको छ मिङमा शेर्पाको. र यो एलबिडब्ल्यूको अपिल अम्पायरले आउट दिएनन्. अपिल थियो मिङमा शेर्पाको. बाहिरबाट हेर्दाखेरि बल निकै नै लो बाउन्स थियो, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ बल लेग स्टम्प पिचबाट आउटसाइड लेग गइरहेको थियो. त्यही भएर हावाको बहाव हेर्दाखेरि अम्पायरले आउट दिने सोचेनन्. मिङमा शेर्पा निकै नै कडा प्रयास गर्दै विकेट निकाल्नको लागि उनले लेन्थ बल एकदमै गाह्रो बलहरू खेलाइरहेका छन् ब्याट्सम्यानलाई रन स्कोर गर्न. अहिलेको बल आउटसाइड द अफ स्टम्प. यसैमा ओभरको समाप्ति भएको छ. अहिलेको स्कोर भन्नुपर्दा 11 ओभरको समाप्तिमा स्नो लायन 87 रन्स ओन्ली फर 1 विकेट. रन निकै नै कन्ट्रोल गर्न सफल भएका छन् गोर्खा लेजेन्डका खेलाडीहरू. निकै नै राम्रो फिल्डिङको प्रदर्शन पनि भइरहेको छ.
र यसैको साथै अब नयाँ बलर अट्याकमा आइसकेका छन् हिमाल बस्नेत हिमाल बस्नेत उनी एउटा मिडियम क्विक बलर हुन् भन्नुपर्दा हिमाल बस्नेत एउटा डिफ्रेन्ट भेरिएसन बल फ्याँक्न सक्ने कला भएका बलर मानिन्छ तर हेरौँ आज उनले आफ्नो भेरिएसनको जादु देखाउन सक्छन् कि सक्दैनन् अहिले गोर्खा लेजेन्डलाई विकेट भन्दा पनि रन कन्ट्रोल निकै नै जरुरी छ विकेट स्नो लायनसँग धेरै नै बाँकी छ तर गोर्खा लेजेन्डले यो गेम उनीहरूलाई अल आउट पारेर भन्दा पनि रन कन्ट्रोल गरेर ओभर सकाएर नै गर्नुपर्नेछ बााउन्ड्रिजहरू उनको लागि निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ रोक्नको लागि कुनै पनि रिस्की बलिङ गर्न सक्दैनन् उनीहरूले अहिले यहाँ New bowler Himal Basnet into the attack. With that, there's a change in the field. It's wide down the leg. So Himal, being a slower bowler, he has no third man or fine leg. He has a deep square leg, deep mid wicket, long on, long off, and a deep cover. That one was outside the off stump. Dawa, we feel like he missed out on that one. Went for the cut, but got beat. Gorkha Legends just need to do this. They can just avoid the boundaries. They are well on their way to a victory. That one is pumped down the ground. Durlab Sijapati does well to collect the ball. Just a single to the total. This is gonna be the matchup between Tenzing Tharpa is going well. He's gonna be looking to attack Himal. He has that timing and he has that range of shots where he can give Himal some trouble. But Himal is a wily veteran too. Tharpa can get out on his ball too. So let's see what happens between Himal versus Tharpa. Yes, Tenzing. र यो आउटसाइड अफ फालेका छन् हिमाल बस्नेत निकै नै बाठा बलर भन्छु म हिमाल बस्नेत उनले ब्याट्सम्यानलाई रिड गर्दै बल फालेका छन् लेफ्टी ब्याट्सम्यानलाई बलिङ गर्दैछन् उनी सो सकेसम्म उनले आउटसाइड अफ नै राख्न खोज्दैछन् उनी कुनै पनि बल ब्याट्सम्यानको प्याडतर्फ फाल्ने देखिरहेका छैनन् भेटरन बलर हुन् त्यही भएर उनले लाइन एन्ड लेन्थमा धेरै ध्यान दिन्छन् स्पिडमा भन्दा पनि त्यही भएर उनको बलमा वाइड जाने सम्भावना अलिक कमै हुन्छ धेरै जसो राइट ह्यान्डलाई उनी राइट आर्म ओभर द विकेट नै अट्याक गर्ने सुरमा देखिन्छन् र यो निकै नै राम्रो शटको प्रहार र बल बााउन्ड्रीभन्दा बाहिर छक्काको इसारा बाई अम्पायर लाइक आई सेड तेन्जिङ हिमालको बलमा हाफ शट हान्यो भने क्याच आउट हुने चान्सेस धेरै छ तर when you go for a full shot and if you connect it well it will go well outside of the boundary लास्ट बल गर्दै हिमाल बस्ने भर्खरै उनले 6 रन दिएका छन् ब्याट्सम्यानलाई निकै नै राम्रो शट बाई दावा तेन्जिङ तेन्जिङ के लाग्छ तिमीलाई हिमाल ब्रदर आज एक्सपेन्सिभ हुनेवाला छन् कि चिपर हुनेवाला छन् That remains to be seen. Bisways umpire signaling a leg bye. At the end of 12 overs, Snow Lions are 97 for 1. Himal has a tough job ahead of him, Bisways. He's a slow orthodox bowler, so the batsman will be looking to get underneath him. The task is still monumental for Snow Lions. The task is still monumental. They need 113 runs from 48 deliveries. That's more than I
think it's more than like almost 13 runs and over. Manish is coming back into the attack. This is a surprising move. Bisways, they were talking about it. Manish, the opening bowler, he has also experienced bowling some left arm spin. He's coming back into the attack with his left arm orthodox. यस गोर्खा लेजेन्ड अहिले यहाँ ब्याट्सम्यानलाई प्रेसर क्रिएट गर्ने देखिरहेको छु म जुन हिसाबले उनले एउटा लेफ्ट ह्यान्ड फास्ट बलरलाई स्पिनमा लिएर आएका छन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले लेजेन्ड्स गोर्खा लेजेन्ड्सको स्ट्राटेजी रन कन्ट्रोलमा छ हो 2 रन लिन सफल ब्याट्सम्यान अहिले स्पिनर खेलाउनुको मेन कारण अहिले यहाँ रन कन्ट्रोल गर्नु छ जसरी भए पनि लेजेन्ड्सलाई यो गेम जित्नु नै छ र बल जति सक्दो डट खेलायो त्यति उनीहरूको चान्सेस हाई हुन्छ किनभने जुन हिसाबको एक्सप्लोसिभनेस स्नो लायनको ब्याट्सम्यानले अहिले देखाइरहेका छन् हरेक बल बाउन्ड्री हान्ने सुरमा छन् उनीहरू र एटलिस्ट 2 रन लिइरहेका छन् हरेक बलमा सो अहिले लेजेन्ड्सको लागि एकदम जरुरी छ breaking this partnership either by bowling them out or getting the catch up in the air. त्यही भएर स्लो बल नै खेलाइरहेका छन् मनिष बस्नेतले निकै नै राम्रो बल थियो यो इनसाइड एज लागेर बल डिप लेग साइडमा स्क्वायर लेगमा गएको छ बल अहिले बाउन्ड्री रोक्नबाट सफल अहिलेसम्म मनिष बस्नेत लास्ट 3 balls बाँकी छ अझै मनिष बस्नेतको लेट्स सी उनले यदि कुनै चमत्कार देखाउन सक्छन् स्ट्राइकमा लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यान पेसिङ लेफ्ट ह्यान्डेड बलर र उनी स्पिन गरिरहेका छन् उनीहरूलाई तेन्जिङ थार्पाको विकेट एकदमै लिन जरुरी र आतुर देखिँदै मनिष बस्नेत र यो अर्को डट बल खेलाउन सफल मनिष बस्नेत थोरै ग्यापमा बल गएर बच्न सफल भए तेन्जिङ थार्पा झन्डै विकेटमा लागेको थियो बलले मनिष बस्नेत अहिलेसम्म बाउन्ड्री रोक्न सफल र थार्पाले यो अर्को ब्याट स्विङ गरेका छन् र असफल रन निकाल्नको लागि यहाँ फेरि निकै नै राम्रो स्ट्राटेजी गोर्खा लेजेन्ड्सद्वारा स्पिनर खेलाएर अहिले पावर प्लेमा विन्डी कन्डिसनमा दे डोन्ट वान्ट टु गेट एनी बिग बाउन्ड्रिज एट द मोमेन्ट सो उनीहरूले राम्रो स्ट्राटेजी खेलाइरहेका छन् र मिसफिल्ड रोशन मालेपातीद्वारा ब्याट्सम्यान 1 रन लिन सफल र यो ओभरको समाप्ति भएको छ 13 ओभरको समाप्तिमा स्नो लायन 103 रनमा 1 विकेट गुमाउँदै गोर्खा लेजेन्डलाई 42 बलमा गेम खतम गर्नु छ र 107 रन दिनुबाट रोक्नु छ स्नो लायनलाई That was an excellent over by Manish Basnet, conceding just 6 runs when the required run rate was 14. With that over, the required run rate has jumped to 15, more than 15 and over. Snow Lions require 107 runs from 42 balls. This is going to be a tough task. 103. Himal comes back into the attack. There is no fielder there. Roshan Thapa was trying to tell his bowler, tell his captain that there is no fielder there. There was a miscommunication between the bowler and the captain there. फ्रेम एकदम ड्रप भइरहेछ यो यसलाई हटाइ Another strike to the leg side, but it goes straight to the fielder. Manish able to cut it off. Just a single this time. That's why this left and right hand combination, getting the fields right, is so important. बाउन्ड्री रोक्के गडा
straight back to the bowler. The bowler managed to cut it off. Good fielding on his own bowling. Another dot ball. Just 5 runs from 3 balls this over. Even that boundary should not have been if they got their field placings right. Good over going on from Himal. Swung through the line. Is going towards the boundary. Jalan Rai managed to cut it off. Excellent fielding from the captain. Saving 2 runs in the process. 7 from 4 runs. Mingma Sherpa is in the boundary right here. He's already excited. He thinks it's in the bag. It looks like it's going that way unless the Snow Lions batsman can get some boundaries quickly. And there you go. One more lofted shot going towards the fielder. He's not able to get to the pitch of the ball. Another 2 runs in the boundary. Another 2 runs in the over. मिङमा शेर्पा गेम सकिनुभन्दा अगाडि नै सेलिब्रेट गर्ने चक्करमा क्याच मिस भएको जस्तो लाग्यो मलाई अहिले तर निकै नै राम्रो बलिङ प्रदर्शन गर्दै हाम्रो हिमाल बस्नेत क्याच उठाउन सफल भएका थिए तर ग्यापमा झरेर क्याच भएन तर निकै नै राम्रो प्रयास थियो हिमाल बस्नेतद्वारा गेम निकै नै प्रेसराइज भइरहेको छ स्नो लायनको ब्याट्सम्यानहरूको लागि दे निड टु गो फर बिग शट्स अगेन एन्ड अगेन र यो अर्को क्याच ड्रप भएको छ प्रजनपन्थी सुनारद्वारा हिमाल बस्नेत ब्याकअप ओभर लिएर आएका थिए उनले र उनको ओभरमा उठेको 2टै क्याच भएन निकै नै राम्रो बलिङ प्रदर्शन निकै नै राम्रो फिल्डिङ प्रदर्शन पनि गरे उनले रन दिनबाट वञ्चित गरे ब्याट्सम्यानहरूको लागि बाउन्ड्री एउटा भन्दा बढी दिएनन् हिमाल बस्नेत घाइते भएको अवस्था लागिरहेको छ मलाई उहाँको यहाँ सानो कन्फ्युजन भइरहेको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ इम्प्याक्ट प्लेयर को हो भनेर बुझाउने तर्खर भइरहेको छ रोशन मालेपाती नयाँ ओभर लिएर आउँदैछन् लेग आर्म राइट आर्म लेग स्पिनर हिमाल बस्नेत अघिको फिल्डिङ गर्न खोज्दा निकै नै राम्रो फिल्डिङ गरेका थिए तर उनको हातमा सानो घाउ लागेको भएर आई थिङ्क गेम अहिले अलिकति रोकिएको छ र हिमाल बस्नेत चाँडोमा चाँडो फिल्डमा जाने प्रयास गर्दैछन् रोशन मालेपाती आफ्नो नयाँ ओभर लिएर आइसकेका छन् अट्याक गर्न रेडी भएर रह्यो फर्स्ट बल वाइडबाट स्टार्ट सुभाष थापा हिमाल बस्नेतलाई सब्स्टिट्युट गर्दै फिल्डिङ गर्न आइसकेका छन् रोशन मालेपाथी
लेग आर्म स्पिनर लिएर आएका छन् लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यानलाई राउन्ड द विकेटबाट बलिङ गर्दै र यो दोस्रो वाइड रोशन मालेपाथीद्वारा लेजेन्ड्सले अहिले पनि स्लो बलर नै खेलाउने निर्णय गरेका छन् उनीहरू रन कन्ट्रोलिङमा गइरहेका छन् विकेट लिनुभन्दा पनि राम्रो बल बाई रोशन थापा बााउन्स उठेको छ उसको बल बल टर्न भएको छैन र बल बााउन्सी भएको भएर ब्याट्सम्यानले खासै रिड गर्न सकेनन् एलबीडब्ल्यू को अपील रोशनद्वारा र यो स्वीप शट को प्रयास गणेश थापाद्वारा राम्रो फिल्डिङ बाउन्ड्री रोक्न सफल रोशन मालेपाथी राम्रो बलिङ गर्दै निकै नै विन्डी कन्डिसनमा स्लो बलिङ लिएर आएका छन् रोशन मालेपाथी लेट्स सी इफ यु क्यान टेक दिस क्रुसियल विकेट फर गोर्खा लेजेन्ड्स र यो बल वाइडको इसारा डाउन द लेग साइड अलिकति आउटफिल्ड फास्ट छ त्यो एरियामा र बल सिधै बााउन्ड्रीभन्दा बाहिर गुडेर गएको छ र यो चौका 4 रन र वाइड 1 गरेर 5 रन आएको छ यो 1-0 बलमा एक्चुअली अहिले पनि ठुलै स्कोर बाँकी छ स्नो लायनको ब्याट्सम्यानलाई स्कोर गर्नको लागि 33 बलमा 90 रन अझै पनि जरुरत छ जबसम्म उनीहरूले एक्सप्लोसिभ र बिग शट्सहरू खेल्दैनन् बिग शट इन अ सेन्स उनीहरूले छक्का चौका मात्रै खेल्नुपर्छ अब किन भन्दाखेरि निकै नै कम बल बाँकी छ र यो अर्को राम्रो फिल्डिङ प्रजनपन्थी सुनारद्वारा उनले ब्याट्सम्यानहरूलाई कुनै पनि रन दिन खोजेनन् र राम्रोसँग बल कन्ट्रोलमा लिएर किपरको तर्फ थ्रो गरेका छन् रोशन मालेपाथी अर्को बल लिएर आएका छन् निकै नै राम्रो ओभर गरेका छन् उनले अहिलेसम्म ब्याट्सम्यानलाई प्रेसरमा हाल्न सफल लेट्स सी इफ द नेक्स्ट बल इज क्यान बी द म्याजिकल वान र ब्याट्सम्यानले अगाडि बढ्दै आउटसाइड अफको बललाई अफ साइडतर्फ ड्राइभ गर्न खोजेका थिए तर असफल रन 1 मात्र आएको छ रोशन मालेपाथी निकै नै मख देखिन्छन् आफ्नो ओभरबाट अहिलेसम्म कुनै पनि मिस्टेक उनले खासै गरेका छैनन् विन्डको कारणले 1-2वटा वाइड गयो तर अहिलेसम्म उनले निकै नै राम्रो कन्ट्रोलमा राखेको छन् आफ्नो ओभरलाई र यो तेन्जिङ थापाद्वारा निकै नै राम्रो शटको प्रहार उनले फुटवर्कको इस्तेमाल गर्दै हानेका थिए कट सट तर गोर्खा लेजेन्डका क्याप्टेन जलन राय पनि अरूभन्दा के कम उनले पनि डाइभ हानिकन त्यो बललाई रोकेका छन् चौका हुनुबाट 2 रन लिन सफल ब्याट्सम्यान तर निकै नै राम्रो फिल्डिङको प्रदर्शन बाई जलन राय
Himal Basnet back into the attack. And that's a big blow going towards the boundary. Durlab is not able to cut it off. It's gonna be 4 runs to start the over. Nawang Dorje style still trying to keep this match interesting. Mingma Sherpa at the boundary is confident. He says they're already in the finals. The cricket gods are watching. The cricket gods might say something about that prediction. Never be too confident. Mingma Sherpa says he's already in the finals. 83 runs required from 29 balls. Looking at the run rate required, he can be confident, but never let your guard down in cricket. Anything can happen. It's going to be a fascinating end to this innings right here. Slower one from Himal, driven to the cover, straight to Roshan Malapati, does well to stop the ball, contains it to just a single. If that would have gone to a boundary, it would have put pressure on Himal. Third ball of the over for Himal. It is down the leg, swung away, that's gonna be a boundary. It's 4 runs more to the total. That's 9 runs of 3 balls already. Now pressure on Himal Basnet. He wants to finish this over with as less runs as possible. 9 of 3 already. The required run rate is still 17.33 per over. This partnership here now is the key. Harpa is batting at 66 from 51 balls. He wants to up that strike rate a little bit more. This is outside off stump, driven through the covers. There's a fielder there. He misses the ball. One of the safest fielder in the Legends outfield, Roshan Thapa, misses the ball. That goes for another boundary. It's 13 runs from 4 balls in this over. Biswas, if Snow Lions can bat this way till the end, this is gonna get real interesting. Yes, अहिले स्नो लाइनको ब्याट्सम्यानद्वारा निकै नै एक्सप्लोसिभ सर्ट्सहरूको प्रहार भइरहेको छ, जुन हिसाबले उनले ब्याटिङ गरिरहेका छन् र अर्को एउटा राम्रो सर्ट हानेका छन्, तर बाउन्ड्री रोक्न सफल रोशन थापा फिल्डर। जुन हिसाबले उनीहरूले अहिले अग्रेसिभ खेल्न थालेका छन्, अलिकति अगाडिदेखि खेलिदिएको भए सायद अहिले गेम अलिकति इन्ट्रेस्टिङ अलरेडी भइसक्थ्यो होला, तर अहिले पनि केही बितिसकेको त छैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूले अहिले पनि 3-4 वटा छक्का हाने भने गेम निकै नै इन्ट्रेस्टिङ मोडमा आइपुग्छ र यो स्लो बलको प्रयास, बल निकै नै माथि उडेको छ र यो छक्का भएको छ। बल वेन्ट आउटसाइड अफ द बाउन्ड्री। निकै नै राम्रो सर्टको प्रहार गरेका छन् ब्याट्सम्यान नावाङ दोर्जेले। निकै नै राम्रो कन्फिडेन्ट सर्ट हानेका थिए मिड अनमा, र यो ओभर अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन गएको छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ गोर्खा लेजेन्डको लागि। Yes, Biswas, that was a big over in the context of the match. 20 runs coming off that over. The required run rate was 17. Snow Lions managed to get 20 runs. Now they are at 67 runs required from 24 balls. Manish Basnet is coming back into the attack. I think Gorkha Legends are still in the box seat, especially considering Roshan Thapa has 1 over to go. It's going to be very hard to get too many runs in that over. So the Snow Lions need to target this rest of the bowlers as much as possible. The required run rate is still very high.
It's just under 17 runs per over, 16.75 to be exact. Manish Patnis comes again. This time it's swung again to the deep. Goes towards the boundary for 4 runs. 4 more to the total. पछाडिको त्यो चाहिँ नदोल्नु एउटा भयो Good over, good. Good start to this over. पछि पुरा उतै हेर्नु Snow Lions, but Manish comes back with a dot ball. Swung away again, but this time straight to the fielder. Ganesh Thapa manages to stop it. Does well to restrict the runs to just a single. हाम्रो ब्रदरको पनि लिनु न फोटो खिचिरहेको छ एउटा एकछिन के भयो विनोदको पनि भन्दै फोटो खिचिरहेको Nawang Dorje back on strike. He swings hard, swings long. Roshan is underneath the ball, but he's not able to stop it. That's 6 more runs to the total. The Snow Lions are not going down without a fight. 11 runs off 4 balls this over. They are not going down without a fight. They are creeping closer to this total, to this massive total of 209. Now just 56 runs required, more of 20 balls. This is turning out to be a tremendous game, Biswes. Yes, Tenzing. र अर्को एउटा बाउन्ड्री आएको छ यो बलमा अम्पायरद्वारा चौकाको इशारा Snow Lion definitely fighting hard towards the end. At the end of the day, this is the semi-final, this is the knockout. If they lose this game, they will be out of the tournament. So they don't want to go home being sad. Being said, last 2 बलमा 10 रन आइसकेको छ छक्का र चौकाको राम्रो प्रहार गर्न सफल नयाँ ब्याट्सम्यान नवाङ दोर्जे उनले आएर निकै नै राम्रो स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गरिरहेका छन् 7 बलमा 22 रन हानिसकेका ब्याट्सम्यान उनी र अर्को एउटा स्विङ गरेका छन् 1 रन लिन सफल ब्याट्सम्यान निकै नै टाइट गेम बनाउने चक्करमा देखिन्छन् ब्याट्सम्यानहरू उनीहरू इजिली गिभ अप गर्नेवाला छैनन् हुँदैछ 159 117 210 This has been some tremendous batting last few overs by Snow Lions. They have brought this target in within their sighting range now. They're almost home. But they still need 51 runs from 18 overs. They still need 17 runs per over. One good over from Legends is gonna pretty much seal this match. But if Snow Lions keep getting these runs, this is gonna be a close one. Swung away. There is a fielder there. The captain Jalandar, but he misfields. This is pressure speaking. Another boundary, first ball. Which should have been an easy single is misfielded by the captain, one of the better fielders. Goes for a boundary. The baller under the pressure. Gorkha Legends need to regroup right here. If they just do the basics right, this is still a huge total. 17 runs required at the start of this over. 4 already in this over. Second ball coming up. And this one is swung again. It's a huge 6. Goes down to the mid-wicket for 6 runs. 10 runs from 2 balls. It's pandemonium down here, Biswes. गेम निकै नै एक्साइटिङ मोडमा आइसकेको छ गाइज 16 बलमा 41 रन
मिङमा शेर्पाको लास्ट 2 बल निकै नै एक्सपेन्सिभ भयो गोर्खा लेजेन्ड्सको लागि त्यो भन्दा अगाडि पनि मनिष बस्नेतलाई पनि बिग शट हानेका थिए यही ब्याट्सम्यानले यदि यो ब्याट्सम्यान यही स्पिडमा ब्याटिङ गर्छन् र इफ ही कनेक्ट्स all the balls that he plays today, this game can be won by Snow Lions. It's hard to say that it's pretty doable score. 16 बलमा 41 भनेको कुनै ठुलो स्कोर होइन T20 मा तेन्जिङ किन भन्दाखेरि धेरै ब्याट्सम्यानहरूले 14-15 बलमा 50 रन स्कोर गर्न सफल भएका थिए र जुन हिसाबले नवाङ दोर्जेले सर्टहरू खेलेका छन् 10 बलमा 33 रन्स अलरेडी हानेका छन् 3टा चौका 3टा छक्का अलरेडी हानिसकेका छन् उनले निकै नै राम्रो ब्याटिङ गर्दैछन् उनी निकै नै फर्ममा देखिन्छन् बलर र फिल्डरहरू सबै प्रेसरमा आएको देखिन्छ गेम निकै नै क्रुसियल मोडमा आइसकेको छ निकै नै कम्पिटिटिभ हुँदैछ निकै नै प्रेसरफुल हुँदैछ दुवै साइडको लागि ब्याट्सम्यानको लागि पनि बिकज दे निड टु गो फर अ बिग शट एभ्री बल एन्ड उनीहरूलाई यही विकेट कायम पनि राख्नु छ किनभने एकजना तेन्जिङ थार्पा हुन् जसले एउटा राम्रो लामो इनिङ खेलेका छन् र खेलिरहेका छन् नवाङ दोर्जे र यो स्विङ एन्ड मिस र अम्पायरले आउट दिएका छन् मिङमा शेर्पा एज अ भेटरन प्लेयर जति चौका खाए पनि जति छक्का खाए पनि उनलाई केही फरक पर्दैन एट द एन्ड अफ द डे ही विल कम ब्याक लाइक अ टाइगर एन्ड विल टेक द्याट विकेट र उनले निकै नै क्रुसियल विकेट लिन सफल निकै नै राम्रो बलिङ बाई मिङमा शेर्पा Yes, Pishways, I think that ball getting lost for a second was a good thing for Gorkha Legends. It gave them time for some time to regroup and rethink. They were able to regroup and get back to their basics. Mingma Sherpa, this ball was back outside the off stump, managed to get an edge of the batsman who was looking very, very dangerous. Nawang Dorje, he had scored 33 runs from just 11 balls at a strike rate of 300. It was looking like he was gonna be the key factor that was gonna enable Snow Lions to get to the target. But now he is gone. The new batsman is in crease. They still required a run rate of 16.4 per over. They're still not out of the woods. Whoever does the basic stride is gonna win this match from here on out. Mingman Sherpa needs to keep his composure. New batsman in the crease, Chewang Rinjin, facing his first ball. That was a crucial breakthrough Bisways. If Nawang Doze was in the crease for a little while, he was striking at 300, could be a different game. Now with the fall of the wicket, it's going to be hard for the batsman to keep that momentum. Yes, Tenzing, definitely I agree with that. Nawang Dorje निकै नै एक्सपेन्सिभ ब्याट्सम्यान साबित भएका थिए गोर्खा लेजेन्डको लागि उनले 10 बलमै 3टा चौका र 3टा छक्का जोडेर 33 रन हानिसकेका थिए यदि उनी क्रिजमा भइरहेको भए सायद गेम निकै नै इन्ट्रेस्टिङ मोडमा पुग्थ्यो होला नयाँ ब्याट्सम्यान जुन कन्फिडेन्ट नवाङ दोर्जेमा थियो त्यतिको कन्फिडेन्ट देखिएका छैनन् अहिले बिग शट खेल्ने प्रयास गर्दैछन् र यो अगेन देयर इज अ मिस स्लोवर वान बाई मिङमा शेर्पा विन्डको सहारा लिँदै लाइन एन्ड लेन्थ मात्र ध्यान दिएर स्लो बल फालेका छन् ताकि रन कन्ट्रोल होस् भनेर जुन हिसाबले अघि एक्सप्लोसिभ ब्याटिङ भएको थियो यदि त्यो हिसाबले ब्याटिङ भएन भने एभ्री बल इज भेरी एक्सपेन्सिभ फर स्नो लायन राइट नाउ र अर्को एउटा अपिल अर्को एउटा डट बल मिङमा शेर्पाको ओभर पनि सकियो That's what a wicket can do, ladies and gentlemen. Before the wicket, the Snow Lions had scored 10 runs out of 2 balls. After the wicket, they have scored 2 runs out of 3 balls.
It's going to be very hard for the new batsman and strike the ball straight away. Nawang Dorje's wicket was very crucial. Mingma Sherpa managed to regroup himself and bowled a ball outside the off stump. Nawang Dorje went for another boundary, only managed to get a slight edge. That wicket has changed the course of this game. Now 39 more runs required out of 12 balls. This over is going to be crucial. The main bowler is back into the attack. He bowls a ball right in the block hole. There is no one down there. Only one fielder on the long off. I'm not sure why the fielder is not there. That boundary has brought the equation to 35 runs from 11 balls. Only 35 runs from 11 balls required. Tenzing Tharpa is playing a superb inning. He is on 80 runs from 57 balls. He is the man who needs to bat most of the balls if Snow Lions want to get over this line. Second ball coming. He just managed to tap it on the offside. They're going to look for 2 runs. They're going to get 2 runs easily. Jalan Rai is able to cut it off. Only 2 runs from the second ball. This is turning out to be a brilliant game. Everyone on the edge of their seat, Bisways. यस डेफिनेटली तेन्जिङ सबैजना एकदमै उत्सुकताका साथ गेम इन्जोय गरिरहनु भएको छ होला हाम्रो दर्शकहरू होपफुली तपाईँहरूलाई क्रिकेटको इन्जोयमेन्ट भरपुर भइरहेको छ होला जुन हिसाबको गेम हामी देख्न पाइरहेका छौँ अहिलेसम्म र यो स्विङ एन्ड मिस रोशन थापा निकै नै राम्रो रन कन्ट्रोल गर्दै अझै पनि 9 बलमा 33 रनको आवश्यकता छ स्नो लायनको लागि यदि यो गेम जित्नु छ भने तेन्जिङ थार्पाले मिनिमम 3टादेखि 4वटा बाउन्ड्री अहिले नै हानिसक्नु पर्नेछ सो द्याट वे बल निकै धेरै बाँकी छैन 9 बल मात्र बाँकी छ र यो अर्को शट प्रहार गरेका छन् डिपमा मिङमा शेर्पा बाउन्ड्री रोक्न सफल मिङमा शेर्पा 1 रन मात्र दिएका छन् निकै नै टाइट गेम हुँदैछ लेजेन्डले प्रेसर क्रिएट गर्न सफल हुँदैछन् Excellent comeback by Roshan Thapa. Now these next 2 balls are going to be crucial. They still need 32 runs from 8 balls. If they cannot get boundaries of these last 2 balls, it feels like it's going to be too much to do from the last over. They need boundaries from last 2 balls. Roshan Thapa taking his time, adjusting his field. Batsman is also under pressure. He just came into the crease, but he needs to find a boundary. He goes for it. It's down to the cover front. Himal does well. It's only a single. Now the equation 31 from 7. Gorkha Legends supporters will feel like they're almost home. This ball needs to be a boundary for the Snow Lions. It is not. It's bowled brilliantly into the block hole. Tharpa, who's been batting brilliantly, just managed to get a single. Even with that boundary, first ball, Snow Lions are only able to score 9 runs of this over. They need 30 runs to win from 6 balls. This is going to be a huge task. It's not going to be easy. They're going to need 5 sixes almost. It should be an easy win for the Legends from this point out. But still they're getting together. They don't want to take any chances. 5 overs ago, some fielders were already celebrating. Right now, they are not in the mood to celebrate beforehand. No one is ready to celebrate beforehand, even though they require 30 from 6 balls. Bisways. यस तेन्जिङ निकै नै गाह्रो टास्क हो यो स्नो लायनको लागि अब गेम पुल अफ गर्नको लागि प्रजनपन्थी सुनार निकै नै राम्रो बलिङ प्रदर्शन गरेका थिए अघि एकैछिन अगाडि उनी लास्ट डेथ ओभर लिएर आएका छन् 6 बलमा 30 रनको आवश्यकता मिनिमम 5 sixes is needed or at least 4 sixes and maybe 2 fours if they want to capitalize on each and every single ball तर निकै नै ठुलो स्कोर छ 2टा बल डट जाने बित्तिकै गेम हातबाट फुस्किन्छ
र यो फर्स्ट बल 1 रन मात्रै तेन्जिङ थार्पा नन स्ट्राइकर एन्डमा पुगिसकेका छन् वान अफ द हाइएस्ट स्कोरर फ्रम स्नो लायन नयाँ ब्याट्सम्यान क्रिजमा छन् 5 बलमा 30 रन अझै 5 बलमा 29 रन अझै चाहिन्छ स्टिल दे निड 5 sixes अन द नेक्स्ट 5 balls 2 बल डट जाने बित्तिकै गेम हातबाट फुस्किन्छ मेबी 1 बल डट जाने बित्तिकै आई डोन्ट नो मेरो म्याथ त्यति तगडा त छैन तर हेरौँ ल र यो फिल्डरद्वारा मिसफिल्ड हुँदै बल बााउन्ड्री भन्दा बाहिर गएको छ अम्पायरद्वारा चौकाको सङ्केत 4 बलमा 25 रन अझै चाहिन्छ Yes, Biswar. Now the equation is 25 runs required from 4 balls. So unless present bowls extra, it's not going to be possible for them to win in the limited overs. They can only tie the score. But even then, they're not able to score a boundary. It's just a single. Now it should be a formality of giving no extras and just bowling out the balls. If all the deliveries are legal, Snow Lions cannot win this match. 24 more required from 3 balls is not possible unless there are some extras involved. Let's see. Anything can still happen in cricket, Bisways. यस कुनै पनि मिस्टेक भारी पर्न सक्छ स्पेसली नो बलले फ्री हिट पनि निम्त्याउँछ र अर्को एउटा निकै नै राम्रो बल फाल्दै प्रजनपन्थी सुनार 1 रन मात्र दिएका छन् अब 2 बलमा 23 रन चाहिन्छ यदि प्रजनपन्थी सुनार कुनै पनि नो बल फाल्दैनन् भने इभन वाइड मात्रै फालिरहन्छन् भने पनि गोर्खा लेजेन्डको हातमा गेम अलमोस्ट आइ नै सकेको छ विनिङ उनको झोलामै छ जस्तो लाग्छ र यो राम्रो सर्ट प्रहार तर निकै नै लेट बल बााउन्ड्री भन्दा धेरै बाहिर खसेको छ छक्काको इसारा भए एम्पायर तर केही प्रब्लम छैन भन्दै गोर्खा लेजेन्डका फिल्डर हिमाल बस्नेत रमाइसकेका छन् अब लास्ट बलमा के नै हुन सक्छ हुन पनि हो अब के नै हुन सक्ला र Last ball required run is 17 run. No ball र free hit नभएसम्म स्नो लायनको लागि यो गेम पल्टाउन असम्भव लास्ट बल अफ द गेम दर्शकबिन्द र यो अर्को बिग शट हानेका छन् र मिङमा शेर्पाले क्याच पनि लिए लास्ट विकेट इज गन र यही साथमा गोर्खा लेजेन्ड आफ्नो सफलता हासिल पार्न सफल भएका छन् गेम जित्दै गोर्खा लेजेन्ड फाइनलको तर्फ अगाडि बढेका छन् स्नो लायन टफ फाइट दिँदै टुर्नामेन्टबाट बाहिरिएका छन् अहिलेसम्मको स्ट्याट हेर्नुपर्दा गोर्खा लेजेन्ड फाइनलमा नेक्स्ट गेम क्यालिफोर्निया बुलडोजर भर्सेस हिमालयन हरिकेन it will be a deciding game whoever wins will move towards the final With that brings to the end of this match. The teams shaking hands. The match summary. It was a brilliant match. Went to the last over. Gorkha Legends were able to score 209 in their 20 overs for the loss of 7 wickets. The Snow Lions came short by 16 runs, scoring 193 from 3. Notable performance from Gorkha Legends were Durlab Sijapati, 80 runs from just 48 deliveries, Ramesh Basnet, 37 from just 13 deliveries, and Himal Basnet, 21 from just 11 deliveries. Tenzing Chewang was amongst the wickets for 3 for 46. Tenzing Wanchuk was 2 for 42. But Chewang Renzin was pick of the bowlers with 1 for 30 with an economy of just under 8 runs per over in a high scoring game. Snow Lions in their chase batted brilliantly.
Tenzing Tharpa stayed not out and top scored for 86 from just 63 balls. Dawa Tenzing provided some good partnership with 43 from 38 balls. He retired due to fatigue, and Nawang Dorje came in to take the max close. He was able to score 33 from just 11 balls at a strike rate of 300. Nawang Dorje's inning brought the snow line close, but with the fall of his wicket, it was almost going to be always too much of a total to chase down. At the end, they were fell short by 16 runs. Mingma Sherpa had figures of 1 for 28 from 44 overs with an economy of just 7 runs per over. Prajan had figures of 1 for 36 from 4, and Manish Bisnath was also able to pick up a wicket, 1 for 48 from 4 overs. A little expensive, but still they managed to get the job done. Man of the match is Durlab Shidapati. His 80 from 48 helped the Gorkha Legends get to a total of 209, which turned out to be a match-winning total and a match-winning innings. With this, the match comes to a conclusion, and Gorkha Legends have secured their spot in the final, which will be played next Saturday on the 20th in San Lorenzo. Our next semi-final is going to be between Himalayan Hurricanes and California Bulldogs around 2 p.m. in about an hour. Stay tuned with us though. In about 5 to 10 minutes, we're going to have the post-match presentation ceremony where we'll hear from 2 captains and man of the match. We'll join you back then. Thank you.
भर्खरै हामीले गोर्खा लेजेन्ड भर्सेस द स्नो लायनको फर्स्ट सेमी फाइनल हेऱ्यौँ र अहिले गोर्खा लेजेन्डले आफ्नो फाइनलको लागि अगाडि बढेको छ तर स्नो लायनको एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स थियो आज र आजको यो गेमको समरी तपाईँले कसरी दिन चाहनुहुन्छ? I think Gorkha Legend like they started really well. Almost like the way they started, it would have been like 250, I think, And we came back in the middle, slowed down, but then again towards the end, alikati run leak bhayo. So alikati total jada bucks lagyo. It's over 200. It's always difficult to chase. But then our batsman in the beginning power play thigai थियो. Alikati slow bhayo bichma, but then we picked up. Then again, yeah, the score was a little too much. It was a very tough game, and then you guys really showed up. All the players were really nice today, working there really hard to get into the final. But so far you came, like beat all the 4 teams, and then only 4 are playing semi-finals, and that's even really good. And good luck for next year. And we are hopeful to see you, everyone, with friends and family in the finals. Yeah. Thank you very much. Thank you. यसै सँगसँगै आजको हाम्रो फर्स्ट फाइनल टिम गोर्खा लेजेन्डको मसँग क्याप्टन हुनुहुन्छ, हाम्रो टुर्नामेन्ट डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ जलन राईको फिडब्याकहरू म लिन चाहन्छु। हाम्रो आजको फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो म्यान अफ द म्याचको लागि हामी अवार्डको लागि चाहिँ म हाम्रो क्याप्टन र टुर्नामेन्ट डिरेक्टरलाई चाहिँ हाम्रो दुर्लभ म्यान अफ द म्याच आजको हाम्रो फाइनलमा पुर्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दुर्लभलाई एकदमै धन्यवाद र बधाई छ गोर्खा लेजेन्डको तर्फबाट। के छ तपाईँको? थ्याङ्क यू सो मच है। यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त रमेश भाइलाई धेरै थ्याङ्क यू भन्छु। त्यो भाइले मोरल डाउन भएको थियो किनभने लिग गेममा पनि रन बनिरहेको थिएन मेरो र पास्ट कति दुईवटा गेममा पनि त्यस्तो रन हान्रहेको थिएन। उसले बुस्ट गरिरहेको थियो। दाइ तपाईँको कन्फिडेन्ट बुस्ट भएको थियो, त्यसलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भाइलाई। अनि ग्ल्याड हामी पुग्यौँ फाइनल होइन। आज टिमवर्क थियो, टिबेटियन टिमले राम्रो फाइट गरेको थियो। सो हामीले एक्सपेक्ट भन्दा नि के अरे राम्रो धेरै नै फाइटिङ एटिट्युडले खेल्यो उनीहरूले। ल कङ्ग्रेचुलेसन्स, एकदमै राम्रो गेम थियो आज, ब्याटिङ एकदमै राम्रो भएको थियो र यो सँगसँगै हाम्रो धेरैजना प्लेयरहरू आज एकदमै मरेर खेलेको देखिएको थियो होइन। फिल्डिङमा पनि धेरैजना इन्जोर, तपाईँ पनि इन्जोर हुनुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो ब्याट्सम्यान सुभाष थापा इन्जोर हुनुभएको छ, हाम्रो हिमाल इन्जोर हुनुभएको छ होइन। फिल्डिङहरू चाहिँ एकदम टफ गर्नुभएको थियो, क्याचहरू लिनुभएको थियो, केही मिस पनि भयो। तर त्यसको लागि कस्तो छ तपाईँले ओभरअल टिम आजको गेम प्लेको बारेमा केही भनिदिनु न। आजको चाहिँ हाम्रो कस्तो भने ब्याटिङ सुरुमा गरेर स्कोर चाहिँ हाई नै गर्ने प्लानमा थियौँ। अनि सुरुमा चाहिँ अब भने जस्तो भएको थिएन, पछि मिडल अर्डरमा हाम्रो राम्रो भएर स्कोर चाहिँ हामीले भने जस्तो नै भयो। अझै पनि बेसी हान्ने, अझै पनि स्कोरलाई अलिक माथि ल्याउन खोजेको, तर हाम्रो चाहिँ अब राम्रै स्कोर, किनभने हाम्रो चाहिँ ब्याटिङ लाइन पछि हाम्रो मेन चाहिँ स्ट्रङ बलिङ लाइन पनि थियो। त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ अब राम्ररी नै जित्छौँ भन्ने हिसाब थियो। तर अब त्यस्तै भएर हाम्रो अब योपालि बलिङ लाइन चाहिँ अलिकति बलरहरूले अलिकति गर्यो, राम्रो गरेन। त्यही हिसाबले बलिङले गर्दाखेरि जे होस् उनीहरूले राम्रो स्कोर गरेर हामीलाई लास्टसम्म के अरे गेमलाई चाहिँ लास्टसम्म पुऱ्यायो। त्यही भएर तर टिबेटियन टिमहरूले पनि एकदम राम्रो फाइट गर्यो। उनीहरूले पनि हामीलाई जे होस् जुन सेमी फाइनल हामीले एक्सपेक्ट गरेको थियौँ त्योभन्दा जे होस् धेरै माथि भयो, जे होस् खुसी लाग्यो। ओभरअल तपाईँको टिममा अहिले सबैजना प्लेयरहरूलाई तपाईँ सम्झिन चाहँदाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट गेम फाइनलको लागि चाहिँ के छ तपाईँहरूको तयारी? हाम्रो पनि अब फाइनलमा त हाम्रो मोस्टली अब ब्याटिङै हो मेन स्ट्रङ भनेको। अब हामीले पनि अब फर्स्ट ब्याटिङ गऱ्यो भने चाहिँ स्कोर चाहिँ अलिकति हाई नै 2+ नै 200+ नै गर्ने सोचेको छौँ। यदि त्यो राम्रो फाइनलमा भयो भने चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ हाम्रो लागि। जे होस् हाम्रो ब्याट्सम्यानहरूले गर्ने क्षमताहरू छ जे होस्। अनि बलिङको लागि चाहिँ अब के छ तपाईँको स्ट्राटेजी नेक्स्ट गेममा? अब हाम्रो हरिकेन भर्सेस बुलडोजरको गेम अब हुँदैछ, त्यहाँबाट एकजना फाइनलिस्टमा गएपछि कसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ? के छ त्यसको लागि बलिङ स्ट्राटेजी, ब्याटिङ स्ट्राटेजीमा के छ तपाईँको? हाम्रो त अब अहिलेको जुन सेकेन्ड सेमी फाइनल भइरहेछ उनीहरू त दुइटै बोथ टिम एकदम खतरनाकै छ। उनीहरूले चाहिँ हामीलाई फाइनलमा चाहिँ धेरै टक्कर, खतरनाक टक्कर दिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने
आज यो दुईटा टिममा चाहिँ भन्न सकिँदैन है, जे पनि हुनसक्छ। दुईटै टिम एकदम यङ पनि छ र प्लस एकदम राम्रो ब्याटिङ बलिङ फिल्डिङ एभ्रिथिङ एकदम उनीहरूको ब्यालेन्स छ। त्यही भएर जे होस् उनीहरूले चाहिँ जो टिम गए पनि हामीलाई चाहिँ एकदम राम्रै फाइट हुन्छ हामीसँग चाहिँ एकदम फाइनल चाहिँ अलिक कडै हुन्छ जस्तो लाग्छ है। र यसै सँगसँगै नेक्स्ट फाइनलको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ र आजको विजयको लागि चाहिँ बधाई छ। ल यो सँगसँगै म आजको हाम्रो गोर्खा लेजेन्डको प्रजनपन्थी सुनार पनि यहाँ एकछिन केही आफ्नो यो गेमको बारेमा आज फिडब्याकको लागि चाहिँ म यहाँ स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। प्रजन भाइ निकै नै राम्रो गेम भएर फाइनलमा पुगेकोमा बधाई छ। धेरै धेरै शुभकामना पनि छ फाइनल्सको लागि चाहिँ। थ्याङ्क यू। आजको गेम बारेमा टिमको ओभरअल के इनपुटहरू राख्नु? ओभरअल मलाई कन्फिडेन्स थियो किनकि हाम्रो टिमले 210 को टार्गेट दिएको थियो होइन। सो ओभरअल हाम्रो लाइक बलिङ लाइनअप पनि एकदमै राम्रो छ। त्यो भएर फुल कन्फिडेन्स नै थियो हाम्रै हातमा हुन्छ गेम भनेर। तर बिचमा लाइक अलिकति रनहरू लुज हुँदाखेरि चाहिँ स्टिल केयरफुल हुनुपर्छ भन्ने भइरहेको थियो। बट स्टिल प्रिटी मच कन्फिडेन्स होइन, किनकि हाम्रो आज दुर्लभ दाइले एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरेर अलमोस्ट लाइक क्लोज टु 100 हुनुहुन्थ्यो। लाइक मेबी 10-15 रनले सर्ट हुनुभयो होइन। ओभरअल सबैको पर्फर्मेन्स राम्रो भयो। रमेशले एकदमै राम्रो स्टार्ट दिएको थियो होइन। 13 बलमा 37 रन हानेर एकदमै गुड स्टार्ट गरिदिनु भएको थियो। अनि बाँकी ओभरअल सबै ब्याट्सम्यानले राम्रो गरेर 210 को स्कोर चाहिँ। सो प्रिटी मच यस्तो कन्फिडेन्स थियो कि अब हामी फाइनल्ली लाइक मेबी विल गो टु फाइनल भन्ने भएको थियो र वी डिड गुड अनि वी आर इन फाइनल्स। धेरै धेरै बधाई छ। अब यो हाम्रो फाइनलमा चाहिँ कसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ? के छ अब फाइनलमा कोसँग भिड्नको लागि चाहिँ गोर्खा लेजेन्डले के छ? अब हुरिक्यान र बुलडोजर दुइटै निकै राम्रो टिम हो होइन। सो यो चाहिँ एकदमै डुअर डाई खालको टिम हुनसक्छ। स्नो लाइन पनि मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन यस्तो राम्रो खेल्छ। लाइक दे डिड रियली गुड होइन। 190 सम्म पुस गरेको इट्स रियली गुड। बट सेम टाइम हुरिक्यान र बुलडोजरको दुवै थिङ लाइक स्ट्रङ छ। सो आई क्यान टेल इट्स 50-50। इट्स एनी वान्स गेम होइन। जो भए पनि वी आर रेडी होइन। गोर्खा लेजेन्ड इज अलवेज रेडी टु प्ले एनी वान। सो गुड लक टु टिम। विल सी यु इन द फाइनल्स। या विथ दिस विनिङ एउटा खसी त पक्का भएको छ होइन। हाम्रो फर्स्ट र सेकेन्डले खसी पाउने भनेपछि एउटा खसी पक्का भएको छ। ल खसी सेक्युर गरेकोमा धेरै धेरै बधाई छ र फाइनल्समा एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नु होला भनेर शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस् थ्याङ्क यू। र यसै सँगसँगै हामी पहिलो सेमी फाइनलमा अहिले अन्त भएको छ र हाम्रो दोस्रो सेमी फाइनल हिमालयन हरिकेन्स भर्सेस हाम्रो क्यालिफोर्निया बुलडोजरको गेम चाहिँ अब 1:30 बजे सुरु हुन गइरहेको छ। कृपया हामीसँग ग्लोबल नेपाली मिडियामा लाइभमा जोडिरहनु होला। हामी फेरि आउनेछौँ। सी यु इन द नेक्स्ट गेम।